a Savior with me, for I dare not walk alone. I must feel His presence near me, and His arm around me throw. Let my soul fear not. Oh, let Him lead me where He will. Oh, I will go without some and it's full.
kualika, kengele ya kumaliza lunch imepigwa. Wacha tuombe ndugu akiingia. Kwa kushukuru mfalme baba yetu, hata vile maneno ya huo wimbo inasema ni lazima tuwe na wewe mkiongozi daima, na utatuongoza kila stage ya maisha, iwe ni stage ya parenting, iwe ni stage ya kuoa ama kuolewa. Mfalme, hizo stage zote tutatembea na wewe. Ni lazima tuwe na wewe nyumbani kwetu, ni lazima tuwe na wewe maishani mwetu, ni lazima tuwe na wewe kanisani, ni lazima tuwe na wewe familiani zetu, ni lazima tuwe na wewe katika hii jamhuri. Tunakushukuru kwa hayo yote unaendelea kutufundisha. Twaomba mfalme hata kibali na environment mzuri ya kuweza kusikiza hata kutoka kwa yule umemwagia mafuta ataweza kutuzungumzia adhuhuri ya leo. Twakualika na tunashukuru hata ni wewe mwenyewe, agano lako limekualika hapa tayari. Tunashukuru kwa sababu kwa agano lako ulisema wawili wakutanapo kwa ajili ya jina lako utakuwa miongoni mwao. Ni asante, uendelee kuwa miongoni mwetu, ukatupatie usikizaji mwema, na ukapatie hata ndugu wale watasimama hapa hata usemaji mzuri, ndio tuweze kuafikiana yote kwa utukufu wa jina lako. Ni katika jina la Yesu Kristo tuomba tukiamini. Oh, nimeita Mwokozi, hiyo sindaima. Mikono yake unizunguka sana, kwa furaha nisika. Never pamper our children in life. Daima wacha tusiwahi kuwabembeleza watoto katika maisha. Yeah, that's the point at which we stopped. Hapo ndio tulikomea. These are great people. Hawa ni watu wa ajabu. Children are great people. Ni watu wazuri. We were children at some point also. Tulikuwa watoto wakati fulani. And we continue to be the children of God. Na tunaendelea kuwa watoto wa Mungu. Let us bring them up in the real world. Wacha tukawalee katika ulimwengu halisi. The real world. Ulimwengu halisi. Not artificial world. Sio ulimwengu bandia. All right? Even if we have machines that can wash our clothes at home, hata kama tuko na mashini ambazo zinaweza fua nguo zetu nyumbani, sawa, ni sawa, but let them know what it means to wash clothes. Lakini wacha wajue inagharimu nini kufua nguo. Then they can appreciate what those who wash with their hands go through. Ili wakaweze kuwafurahia wale ambao wanafua nguo zao. And they can have mercy on them. Na wakawahurumie. They can help them. Wanaweza wakasaidia. Because they know what they are going through. Maana wanajua ni nini wanapitia. Hello? 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 Yes. Ndiyo. Jesus came into this world and tasted the trouble we go through. Yesu alikuja katika ulimwengu huu na akapitia ile shida ambayo sisi hupitia. He didn't have to taste it. Haikuwa inafaa apitie. But now he understands what we go through. Lakini sasa anaelewa ni nini sisi hupitia. Because he went through it. Maana alipitia. Oh yes. Ndio. Oh, yes. Ndio. If you have a car to drive, kama unayo gari ya kuendesha, leave the car at home at times and take a matatu. Wacha gari nyumbani wakati mwingine na uchukue matatu. Take a bus. Chukua basi. Then you can appreciate what happens in a matatu. Ili ukaweze kujua ni nini huendelea katika matatu. Yeah, and walk. Na utembee 10 kilometers. Kilomita 10. That's a short distance. Hiyo ni mbali kidogo tu. That's a short distance. Hapo ni mahali padogo. Today I can walk 20 kilometers. Leo naweza nikatembea kilomita 20. Because I was born in an environment of walking. Maana nilizaliwa katika mazingira ya kutembea. And I walk and I appreciate what the people who don't drive go through.
Na najua kile ambacho wale ambao hawaendeshi gari hupitia. So if you are praying for God to help them, kwa hivyo kama unaomba Mungu awasaidie, then you know what they are going through. Utakuwa unajua ni nini wao hupitia. Wonderful, it's good to give our children the best. Ni ajabu, ni vizuri kujua kupea watoto wetu ile bora zaidi. But let them know when they go to secondary school. Lakini wache wajue wanapoenda katika shule za upili, they will be served githeri. Wataandaliwa githeri. Not sausages. Sio sausage. If you give me sausages, I'll eat them. I know how to eat them. Ukinipatia sausage nitakula, maana najua kuzikula. But I know the life of sausages is an artificial life. Lakini najua maisha ya sausage ni maisha bandia. So I'll eat githeri. Kwa hivyo nitakula githeri and cassava na mihogo and maize na mahindi. And when I come across a sausage, I eat it also. Na nikikutana na sausage mahali fulani nitaikula. That is balanced living. Hiyo ni maisha ambayo imetoshana. Is that Christianity? It is. Je, huo ni Ukristo? Ni Ukristo. We said wisdom is the principal thing. Tulisema hekima ndio jambo la msingi. You might think you are building your children. Huenda ukawazia unawajenga watoto wako. Kumbe you are destroying them. Kumbe unawaharibu. That's why I was very difficult on those students. Na ndiposa nilikuwa mkali sana kwa wale wanafunzi. And they came to love me. Na baadaye wakaja kunipenda. Because they realized I was helping them. Walipotambua nilikuwa nikiwasaidia. And my teaching of that class became very easy. Na kufunza kwangu kwa lile darasa kukakuwa rahisi sana. So what we said last time, what children will see us do. Kwa hivyo tulisema wakati ule mwingine kile ambacho watoto watatuona tukifanya. What they will hear us say. Kile watasikia tukisema. Talking about negative about our ministers in church. Tukizungumza isivyofaa kwa kuhusu wahuduma. Our pastors. Mchungaji wetu. And other people, neighbors. Na watu wengine majirani. They will pick as the right things. Watachukua mambo hayo kama ndio mambo sahihi. Why? It is coming from mom. Kwa nini? Sababu inatoka kwa mama. Mom is a special person to me. Mama ni mtu wa speciali sana kwangu. She is a model. Yeye ndiye ananijenga. Model. Yeye ndio kielelezo kwangu. So I must imitate her. Kwa hivyo lazima ni muige. So you find your daughter trying to walk the way you do. Kwa hivyo utamuona binti yako akijaribu kutembea vile wewe utembea. Kwa nini? Maana anakuiga. And saying the things that you say. Na anasema yale maneno ambayo wewe husema. And telling neighbors and visitors, wajua mama hapendi. Na akiambia wageni na majirani, unajua mamangu, my mother doesn't like this. Mama atakuchapa. My mother will beat you. Hapendi. She doesn't like this. Yeah? Unakula kucha, mama atakuchapa. You are eating your nails, my mother will beat you. Yeah, because mom is a model. Maana mama ni kielelezo. The child will copy, a daughter will try to copy the mother as much as possible. Binti atajaribu kumuiga mama yake kadri awezavyo. My daughters went to the secondary school that their mother went to. Binti zake walienda katika shule ya upili ambayo mama yao alienda. I understood that mathematics. Na nikaelewa hiyo hesabu. Not any other. Sio nyingine. Because this is mom. Maana huyu ni mama. Mom great. And they want mom to be happy. Huyu ni mama na wanataka mama afurahie. They want dad to be happy. Wanataka baba afurahie. So those things that dad likes talking about. Kwa hivyo yale mambo ambayo baba hupenda kuyazungumzia. And saying are good. Na kusema hayo ni mazuri. And he keeps reinforcing them. Na daima anaendelea kuyaweka. Aha. They are the things they are going to pick. Hayo ndio mambo ambayo nitachukua. Even if it is attitudes. Hata kama ni hisia. The things that they love. Yale mambo ambayo wanapenda. Yeah. The foods that the parents want. Chakula ambacho wazazi wanataka ama wanapenda. They'll go for them. Wataziendea vile. Why? Because parents are models. Kwa nini? Maana wazazi wanaigwa na watoto. Ni kielelezo. Because they are advantaged. Maana
Wametunukiwa. Yes, dear. They are special people. Ni watu speciali. How is mom special? Mama ni speciali aje? Whenever she wants to beat me, she beats me. Wakati anataka kunichapa, yeye hunichapa. I can't beat back. Mimi siwezi mpiga. So she is a special. Kwa hivyo yeye ni speciali. Akiingia hapa, we must keep quiet. Akisema keep quiet. Mama akisema tunyamaze, tunanyamaza. And she has money in her handbag. Na ako na pesa katika mkoba wake. Remember, these fellows don't have handbags in the first place. Kumbuka wajamaa hawa hata wana mikoba kuanzia. So if I want to eat to have a sweet, mom ananipa pesa. Kwa hivyo akitaka kula peremende, the mother gives the money. So it's special. Kwa hivyo mama ni speciali. The neighbors come around and they look for her. They don't look for us. Majirani wanapokuja wanaulizia mama yuko wapi, hawaulizii sisi. We are just survivors. Sisi tu ni watu ambao wako tu. So whatever the mother now says must be 100% acceptable. Kile ambacho mama anasema ni kizuri, hicho ndio kinakubalika. That is why you can very easily make a child or break the fellow within the years that we call the formative years. Kwa hivyo ni rahisi sana kumjenga ama kumharibu mtoto akiwa katika ule umri wa kukua, ule umri mdogo. Yeah, when before they get to the age where they can reason things. Kabla wajafikia ule umri ambao wanaweza kujua mambo. And then they are able to correct their parents, you know. Na kufikia ule umri hata wanaweza kuwakosoa wazazi wao. Yeah, you know, they'll get to that point. Najua watafikia umri huo. When they start becoming critical. Wakati ambapo watakuwa wazushi. Yeah? Mom, how are you dressed today? You don't look like... Wanakuuliza mama, kwa nini umevaa hivi leo? I don't like this kind of dress. Mimi sipendi jinsi ambavyo umevaa. They'll get to that point. Watafikia hapo. But before they get there, lakini kabla wafikie hapo, they are totally dependent on you. Kabisa wanakutegemea wewe. And they'll get to a point where they'll say, Dad, the way you talk to mom this morning, I think is not Christian. Na watafikia mahali watakwambia, baba, jinsi ambavyo ulimnenea mama leo asubuhi nafikiri si ya Kikristo. And those are great children. Na hao ni watoto wakuu. See, we must bring them up in such a manner that when we go wrong, they correct us. Tunapaswa kuwalea kwa njia ambayo hata tukienda makosa wataturekebisha. And if you make a mistake, na ukifanya makosa, no, if you offend them, ukiwakasirisha as a parent, kama mzazi, you owe them an apology. Inakugharimu wewe kuwaomba msamaha. Yeah, if you have not done that, if you have not started doing that, you are very late. Kama hujaanza kufanya hivyo, umechelewa sana. And you start apologizing before they are old people. Na uanze kuomba msamaha kabla wajazeeka. After 3 years, you should be able to say, I'm sorry, yesterday I beat you for a mistake that you had not made. Na hata akiwa umri wa miaka 3 namwambia pole sana, jana nilikuchapa kwa ajili ya makosa ambayo hauko umefanya. Because if you beat a child or you punish a child, maana unapomwadhibu mtoto over a mistake they have not made, kwa ajili ya makosa ambayo hajafanya, it will stick in their mind until the day they die. Itabaki katika nia zao hata siku ile watatoka duniani. Even if they forgive you, hata kama wamekusamehea, they will remember it. Watakumbuka. I'm telling you. Nakwambia. That's the truth. Hiyo ni ukweli. Hello. Yeah, I'm pausing so that can sink. Na simama kidogo ili iye ingie. But there is a way of going around it. Lakini kuna njia ya kuizunguka. If you find you've punished the child for a mistake that they have not made, ukipata ya kwamba umewadhibu watoto kwa ajili ya makosa ambayo hajafanya, go back and ask them to forgive you. Rudi ukawaombe msamaha. Tell them, I am sorry. Waambie samahani. I punished you yesterday. Nilikuadhibu jana over a mistake you had not made. Kwa makosa ambayo hauko umefanya. So I'm asking you to forgive me. Kwa hivyo nakuomba msamaha. You still remain the father or mother. Utabakia kuwa baba ama mama. Yeah, but you are doing the right thing because you are practicing Christianity. Yeah, ndio unafanya jambo sahihi maana unawaonyesha Ukristo. Because Christianity is a practice. Maana Ukristo ni mazoezi. And it is a life. Na ni maisha. For them to be able to ask for forgiveness
ili wao waweze kuomba msamaha, they should have seen it. They must have seen it in their parents. ni lazima wawe wameiona kwa wazazi wao. But if they realize whenever mom offends dad, even intentionally and openly, Lakini wakitambua ya kwamba wakati mama anamkosea baba, hata wakati anataka kimaksudi and openly, hadharani, na waziwazi hadharani, she never apologizes, haombi msamaha, then that's a way of life. lakini why should I ever apologize to a man? Ni kwa nini mimi nimuombe mtu msamaha? If mom, Kama mama, my model, ambaye ni kielelezo changu, does not apologize even when it is obvious that she is wrong, haombi msamaha hata wakati inaonekana kweli amefanya makosa, then why should I say sorry? kwa nini mimi niseme samahani? If your child realizes that when you offend their mother or his or her mother, wakati mtoto wako anatambua ya kwamba unapomkosea mama yake, you never apologize, hauombi msamaha, why would they apologize to their wives even much later in life? Ni kwa nini watakuja kuomba msamaha kwa wake zao baadaye katika maisha? Yeah. Why? Kwa nini? Dad is a Christian. Baba ni Mkristo. They say they have been in Christianity in the message for 25 years. Wanasema wamekuwa katika ujumbe kwa miaka 25. I've been there for only 3 years. Mimi nimekuwa hapo tu miaka 3. See if a 25-year-old, angalia kama mtu wa miaka 25 in the message katika ujumbe can't apologize, haezi omba msamaha, then a 3-year-old fellow is justified. Kwa hivyo mtu wa miaka 3 amehesabiwa haki, Even if they don't apologize. hata asipoomba msamaha. And you know, my father is even a preacher. Unajua hata baba yangu ni mhubiri. If not at the pulpit, at home. Hata kama si hapa katika madhabahu, kule nyumbani. And he reads the word with na huwa anasoma neno wearing a very hard face, akiwa amekaza sana uso, so that we may know the word of God is true. ili tuweze kujua ya kwamba neno la Mungu ni kweli. See, these fellows will get to a point in life when they will start laughing at our Christianity. Watu hao watafikia mahali katika maisha wataanza kuchekelea Ukristo wetu. And then I start wondering, why should we waste our time there? Hata waanze kushangaa ni kwa nini tupoteze muda wetu pale. 10-15 minutes are enough. Dakika 10-15 zimetosha. We listen to good singing. Sisi tunasikiza tu uimbaji mzuri. And then we call it a day. Na inaitwa siku. And whatever happens, na kile kishatendeka, well, we don't care. Hatujali. After all, dad doesn't care. Hata hivyo baba hajali. Dad doesn't care. Baba huwa hajali. Why should we? Who are we to care? Sisi ni akina nani tujali? Hello, friends. Do you see why we say Christianity, parenting is such a job? Ni unaona ni kwa nini tunasema ya kwamba malezi ni kazi kweli? Because whatever you do in the house, maana kile unachotenda nyumbani, or outside the house, ama nje ya nyumba, there are eyes watching you. Kuna macho ambaye yanakutazama. There are ears listening to you. Kuna masikio ambaye yanakusikiza. There are fellows who want to copy exactly what you do. Kuna majamaa wanataka kuiga kile ambacho umefanya. And when dad is not at home, na wakati baba hayuko nyumbani, there is a fellow that wants to sit where he sits. Kuna jamaa anataka kuketi mahali baba huketi. Because dad is a very special fellow. Maana baba ni mtu speciali. Analetewa chakula. He is usually served food. Yeah. And sometimes before us. Before we wakati mwingine kabla hata sisi tujapewa chakula. Nasema ni baya kuletewa mbele. I'm not saying it's bad to be served first. I'm not saying it's bad. But the child does not think that way. Lakini mtoto hawazii hivyo. Wonders why. Huwa anashangaa ni kwa nini. What right do you have? Uko na haki gani that they don't have? Ambayo wao hawana. They don't know you are the father. They don't know what you mean father. Yeah. Hawajui baba inamaanisha nini. Father. Baba. They will get to understand later. Watakuja kuelewa baadaye. Hata mambo ya karo, they don't eat karo, so they hata the things about school fees they come to understand later. You think these fellows that I've seen running down the aisle here
know what school fees is? Unafikiria jamaa hao wamekuwa kimbia hapa wanajua karo inamaanisha nini? They don't know and they don't need to know. That's your problem. Hawajui na hawahitaji kujua. Hiyo ni yako. That's your problem. Hiyo ni shida yako. They don't even need to know where soda. I saw one being fed with some soda, drinking some soda. A young fellow. Nilimuona mmoja akipewa soda pale mdogo. And quickly I remembered that this fellow does not know where this soda has come from. Na hata haraka nikakumbuka ya kwamba jamaa huyu hata hajui soda imetoka wapi. And doesn't care. Na hajali. All that the fellow wants is a soda. Kile ambacho anataka ni soda. Ninunulie soda. Buy me a soda. That time the mother doesn't have fare. Wakati huo mama hata hana nauli ya kurudi nyumbani. Hello mama, usimchape. Don't get annoyed. Don't beat up the child, usikasirike. Because I've seen some do that. Maana nimeona wengine wakifanya hivyo. And I stop some. I tell them tafadhali usifanye hivyo. Na nikawasimamisha wengine nikamwambia msifanye hivyo. Recently I went to some place and I found a mother. A single mother. Even if you are singular, bring up that child. Nilienda mahali nikamuona mama ambaye ni mzazi wa pekee. Yeah. Mume wake alienda akamwacha na watoto. The husband went and left the mother with the children. 4 children. Akiwa na watoto 4. The fellow disappeared and he has never come back. Jamaa katoweka na hajawahi rudi. I am told it's more than 10 years. Naambiwa ni zaidi ya miaka 10. And I found the mother very hard on the children. Na nikampata mama akiwa mgumu sana kwa watoto. The way she was talking to them, the kind of insults, I told her, please. Nikamwona jinsi ambavyo anawaongelesha na matusi ambayo anawatia. These children have not made any mistake. Nikamwambia tafadhali watoto hawa hawajafanya makosa yoyote. They are your children. Hawa ni watoto wako. Even in the absence of their father. Hata kama baba yao hayuko. Even if the father only fathered the idea of a child and disappeared. Hata kama baba alikuwa tu baba kwa ile wazo la kuwa na mtoto, bado ni wewe ni mzazi. And left you with the burden. Na akakuacha na huu mzigo. Believe that God can help you see these children grow up. Amini ya kwamba Mungu anaweza kusaidia kuona watoto hawa wakikua. So she turned on me. Kwa hivyo akanigeukia. I had to bear a bit of heat. Ilibidi niweze kustahimili joto fulani. Yeah, but thank God that I can stand heat. Nashukuru Mungu ya kwamba naweza stahimili joto. Because I understand I'm able to understand where the lady is coming from. Maana naweza kuelewa mahali ambapo mwanamke huyu anatoka. So she a bit tantrums, threw a number of tantrums at me also. Hivyo akanitupia maneno fulani. Unaona huyu sasa yuko secondary school na hawezi kufanya hivi, na huyu mwingine is like this. They are making my life very unbearable. I went to look for firewood and now I find they have not cooked. So you see, this one is this way. Huyu na yeye ambaye nimetoka kutafuta kuni wananifanya maisha yangu kuwa magumu. And you seem to be supporting them. Na wewe unaonekana ya kwamba unawaunga mkono. You see, I wasn't supporting them. Unaona, sikuwa nawaunga mkono. I was supporting her. Nilikuwa namuunga yeye mkono. And I did that in the absence of the children. Na nilifanya hivyo wakati watoto hawayuko pale. By the way, you need this wisdom, my brother, my sister. Na unahitaji hekima hii ndugu yangu dada yangu. If you are going to correct, kama unaenda kumrekebisha the mother over something that she has overdone, mama kwa jambo fulani amefanya kupita kiasi, or has forgotten to do, ama jambo ambayo amesahau kufanya, never do it in the presence of the children. Usiwahi ifanya mbele ya watoto. Yeah, otherwise they won't respect her. Maana hawatamheshimu. Yeah, never shout at their mother. Usiwahi kelele mama yao. Yeah, in their presence. Wakati wako pale. If you must shout, kama lazima upige mayowe, and you think you have a good reason to shout, na uko na sababu nzuri ya kupiga mayowe, let them go to school. Wacha waende shuleni. Or leave them at home and go to the field and shout at one another. Na ama waache nyumbani na muende uwanjani mkapige kelele. Yeah, because you know one another after you have shouted enough. Maana mnajuana ati baada ya kupiga kelele ya kutosha. You can hold hands and go back home. Ati baada ya kupiga kelele sana mtashikana mikono na mrudi nyumbani. And I advise you to hold hands and go back. Na ningewa mshikane mikono mrudi. Yeah, maana that job will remain yours forever. Maana kazi hiyo itabaki kuwa yenu milele. Until
hadi until you get to the grave, hadi ufikapo kaburini, where you are going. You remember that reading? I didn't kule ambako unaenda. Yeah, Ecclesiastes 9:10. Unakumbuka Mhubiri 9:10. Yeah, please keep your troubles, your battles away from children. Weka vita vyenu mbali na watoto. You are destroying them. Mnawaharibu. Hello. Respect your wife. Mheshimu mke wako. Hello. Even if she has made a mistake, hata kama amefanya makosa, look for a way of correcting her away from the children. Tafuta njia ya kumrekebisha mbali na watoto. And vice versa. Na hivyo pia kwa waume. Sister, if your husband has made a mistake, dada, kama mume wako amefanya makosa, look for the right time in the absence of the children. Tafuta muda sahihi mbali na watoto kuweza kumrekebisha. Yeah. Never make fun at one another in the presence of children. Tukanane mbele ya watoto. Like the mother punishes a child. Kama mama anamwadhibu mtoto. And then the father says, "Apana, huyo mtoto hajafanya makosa." Then the father is saying, "No, that child has not done a mistake." So that you are telling the children that you and the mother are not in the same boat. Kwa hivyo unaambia mtoto ya kwamba yeye na mamake, wewe na mamake hamko katika gari moja. Yeah, you are in two different worlds. Mko katika ulimwengu tofauti. And therefore the child can please the father or the mother and doesn't care what you think. Because after all, even mom does not think much of you. Kwa hivyo mtoto anaweza mfurahisha baba ama mama, maana hata hivyo mtoto kuwazii wewe ama yeye. Yes, it doesn't. Please keep it away from them. Kwa hivyo iweke mbali na wao. Yeah, they listen to the issues. They listen to the things you say. Wanasikiza mambo ambayo wewe husema. And they will take your line. Na watachukua njia yako. Sometimes you are talking about even teachers at school. Wakati mwingine unanena kuhusu walimu shuleni. You wouldn't be wise. Hautakuwa na hekima if you make fun of a teacher who teaches your child. Ukianza kuongea kwa mzaha kuhusu mwalimu ambaye humfunza mtoto wako. That teacher, mwalimu sikizeni. Mwalimu sikizeni. Who doesn't know how to dress. Unaongea kuhusu yule mwalimu ambaye hata hajui kuvaa. Now remember, your child is depending on this teacher. Kumbuka mtoto wako anamtegemea mwalimu huyu for his success in life. Kwa ajili ya and here you are making fun of that teacher. Na hapa unamnenea vibaya mwalimu huyo. So the child is left wondering. Hivyo mtoto anabaki akishangaa. Who is helping me? Ni nani atanisaidia? Teacher? Ni mwalimu? Au mom? Ama ni mama? Ama dad? Ama baba? You put them in a very awkward situation. Unaweka mahali pabaya sana. So talk well of your teachers. Kwa hivyo nena vizuri kuhusu talk well of your school. Nena vizuri kuhusu shule yako. Yeah, don't say yako ka shule ni kapuzi. Don't just say that school is nonsense. Nikipata shule nzuri nitakutoa huko. When I get a good school, so what are you telling the child? There. You are telling the child in the meantime uko ka shule kapuzi. So unaambia mtoto that for now you're in a very bad school. Whatever the teachers tell you ni upuzi. Hata kile ambacho walimu wanakuambia is nonsense. Yeah. So and you think now you are great. Na unawazia sasa we ni shujaa, we ni mashuhuri. Dad anasema hiyo shule ni upuzi, and you see what children will do. They go, ajua dad alisema hii shule ni puzi, ananitafutia shule nzuri. And you know the boy will go saying, ama the child will go saying, now you know my dad said that this school is they even bad. Tell the teacher, dad said hii shule ni kapuzi. Hata wataambia mwalimu, my dad said that this school is nonsense. Ananitafutia shule nzuri, akipata pesa atanitoa hapa. He is looking for money. When he gets Remember, money, the teacher is a human being and he or she has feelings. Kumbuka mwalimu ni mwanadamu na pia ako na hisia. When they start feeling bad, wanaanza kuhisi vibaya. They are likely to start treating this child very badly. Huenda wakaanza kumshughulikia mtoto huyu vibaya. Because they cannot reach this dad. They cannot reach dad. Maana hawezi kumfikia baba. Who said shule ni kapuzi? Ambaye alisema this school is bad. So what do? Kwa
Kwa hivyo anafanya nini? Deal with the fellow that represents him. Kwa hivyo shughulika na huyu jamaa ambaye anamwakilisha baba hapa shuleni. So unasikia mtoto anaonewa na walimu. So you find that your child is being mistreated in school. And there are very many such cases. Na kuna mambo kama hayo mengi. Nauliza parents, anasema kila mwalimu anamuonea, kila mwalimu. The fellow is saying that every teacher is mistreating them. Then I ask, what do you discuss? What do you discuss with your child about the teachers? Na alafu nauliza, je, wewe huongea nini na mtoto wako kuhusu mwalimu? The honest parents will say, well, there are times they come and tell me about the things that the teachers do, and I tell them, well, I make a few comments. Na wazazi ambao ni wanyoofu watakwambia mimi unena kuhusu walimu na mambo kama haya. Yeah, were those things good? No. Je, mambo hayo ni mazuri? Hapana. Basi, those teachers got to know. Kwa hivyo walimu wale wakajua. And if you have something against one teacher, you have it against all the teachers. Na kama kuna jambo uko nalo kuhusu mwalimu mmoja, unaifanya inakuwa dhidi ya walimu wote. Yeah, because of the spirit of or the psychology of similarity. Similarity. We are similar. Kwa sababu ya ile roho comrade spirit. Ile roho ya sisi ni ya mmoja akiguswa sote. Umoja. Yeah, that's kind of thing. Ile roho ya umoja kwamba mmoja akiguswa sote tumeguswa. And they ask, which child is that? So and so. What class? Every teacher that goes to that class has already marked. Hello? Marked this fellow. Kila mwalimu atakayekuja pale tayari ameshamjua yule mtoto. Yeah, swali la kwanza, the difficult ones. When you mix cold water with a hot oil, what is likely to happen? Jude? Mwalimu akiwa pale shuleni atachukua swali ngumu sana ulize, na unapochanganya mafuta na maji moto nini itafanyika, na anamchagua mtoto wako. Anamchagua ajibu. Difficult question. The simple ones other people. Yale mengine anawapatia wale wengine, lakini yale magumu kwa mtoto wako. Yeah, pi r squared, where pi is 22/7, plus zile hesabu ngumu, the square root of 0.123 equals, Jude? Zile maswali ngumu za hesabu ndizo anachagua mtoto wako ajibu. You know there is no question like that. Je, unajua hakuna swali kama hilo? But the fellow wants to make this fellow feel the heat. Lakini jamaa huyu anataka kumfanya mtoto asikie hiyo joto. Why? Because naturally people want to compensate. Kwa nini? Maana kikawaida watu wanataka kulipiza kisasi. To retaliate. Kulipiza. Ulifanya hivi, how do I hate back? Ya kwamba you did this to me, now nitakulipiza aje. You won't expect every teacher to behave like a honest Christian. Hautatarajia kila mwalimu afanye kama Mkristo mnyoofu. This is the real world. Hii ni dunia halisi. So protect your children by saying good things about their school. Kwa hivyo walinde watoto wako kwa kusema mambo mazuri kuhusu shule. If they say they are being woken up very early in the morning, wanaposema wanaamshwa mapema asubuhi, na ni kule shule ya upili, and the school discipline is very tight, na ile nidhamu ya shule iko kali sana, tell them it is for your good. Waambie ni kwa ajili ya wema wako. It is for your good, because ni kwa wema wako. Once you are through, kwa sababu unapomaliza, that discipline will have molded you, hiyo nidhamu itakuwa imekuunda in such a way that you will be able to survive anywhere, kwa njia ambayo utaweza kuishi mahali popote. So when they realize, kwa hivyo wanapotambua you are for that discipline, ya kwamba unaunga mkono hiyo nidhamu, they are not going to burn school. Hawatachoma shule. Lakini if you ask, you are woken up at 4:30 to do what? Lakini unapoanza kuwauliza, uliamshwa saa 10:30 asubuhi, kwa nini? When I was in school, we were waking up at 6. Tulipokuwa shuleni, ama nilipokuwa shuleni, tulikuwa tunaamka saa 12 asubuhi. Then go back to school and wake up at 6. Basi wewe rudi shuleni ukaamke saa 12. Or come up with your own school
where you will be waking up at 6. Ama ujenge shule yako ambayo wewe utaamka saa 12. We must live in the world of reality. Lazima tuishi katika dunia ya uhalisi. Waambie that is the right time to wake up, because the teachers must have a good reason for you to wake up at that hour. Tell them hiyo ndio wakati mzuri sana wa kuamka, maana walimu wana sababu nzuri kwa nini wanakuamsha hiyo wakati. And then also remind them you are there for only 4 years. Alafu na wakumbusha mko tu kule kwa muda wa miaka 4. After that, baada ya hiyo, you might not be required to wake up at 4. Hamtatakikana kuamka saa 10. Maybe 3 a.m. Pengine mtaamka saa 9. So that you can get to work in time. Ili mkaweze kufika kazini mapema. Don't give them the impression that this life is soft. Usiwaonyeshe ya kwamba maisha haya ni rahisi. Because when they miss that softness, maana wanapokosa huo urahisi, they will hate back. Wataweza kupigana. Afadhali uambie wajue it's not soft. Let them know ya kwamba si rahisi. Let it get soft. Wacha ikuwe rahisi. It will be better for them. Itakuwa bora kwa wao. Instead of giving them the impression it is very soft, badala ya kuonyesha jinsi ambavyo ni rahisi, then when they get there, alafu wanapofika kule, they find, kumbe at work, at the place of work, there are instructions. I thought instructions ended at school. Alafu wanakuja kugundua, kumbe hata mahali pa kazini kuna sheria. Nilifikiria sheria ziliishia shuleni. And some cannot even keep their jobs. Na wengine hata hawaezi kudumu katika kazi zao. Very well, thank you. Very, very good, very good. We are doing very well. Keep all negative matters, e.g. quarrels and so on, from children. Weka mambo yote ambayo ni mabaya, pengine mabishano mbali na watoto. Never give your children a dressing down, especially in public. Usiwahi dunisha watoto wako sana sana katika mbele ya watu. Na kuwakemea. Na kuwakemea mbele ya watu. Public. Never do that. Usifanye hivyo. Why? Kwa nini? That erodes their self-esteem. Hiyo inafanya it takes away their self-worth. Wanakosa kuona thamani yao. Yes. Hello? And especially, na sana sana, in the presence of other children. Mbele ya watoto wengine. Look at you. Jitazame. Or look at yourself. Jitazame. Look at yourself. Jitazame. Who here looks like you? Nani hapa anakaa kama wewe? Look at your clothes. Ona nguo zako. Is that how a lady looks like? Je, hivyo ndivyo mwanamke hukaa? And the fellows that are within the vicinity are even younger than this one. Na wale majamaa ambao wako pale karibu hata ni wadogo kiumri kumshinda. You have killed the ego of that child. Utakuwa umeua ujasiri wa mtoto huyu. The self. Utu wake. That feeling I. Ile hisia ya mimi. I John. Mimi John. It's gone. Imeenda. So you might find the fellow start behaving anyhow. Utapata jamaa yule akianza kujiendesha njia yoyote. Because mom thinks she is useless. Maana mama anafikiria hana maana. Dad thinks useless. Baba ananiona sina maana. Wewe sasa mwanaume uko form 3. Look at yourself, a man in form 3. Form 3, you should be able to take care of things. When I leave for work, you should be the one taking charge of everything. But you have never taught the fellow how to take charge. Wakati natoka ukiwa kidato cha 3 nafaa kujua jinsi ya kushughulikia mambo. Lakini bado hujawahi kumfundisha jinsi ya kuyashughulikia. And by the way, I think that leads me to I want to enter questions because the questions will touch on some of these things. But let me mention this. As children grow up, let us teach them responsibility. Wakati watoto wanakuwa, wacha tuwafundishe kuwajibika. If you have some appliances at home, ukiwa na vyombo fulani kule nyumbani, even if it's a music system or whatever you use, whatever appliances you have, kama ni radio ama ni vitu fulani za kule nyumbani, or a fridge, show them how to use them. Ama fridge ama jokofu, wafundishe jinsi ya kuitumia. Show them how to do them. Wafundishe jinsi ya kuifanya. Or a microwave or whatever it is. Ama vitu hivyo vyote, or a wheelbarrow. Let them know how to push the wheelbarrow. Wacha wajue jinsi ya kusukuma wheelbarrow. It is theirs. Ni yao.
And later, if you have a car, let them learn how to drive. Na kama una gari, wacha wajifunze jinsi ya kuendesha. You might need their help at some point. Unaweza hitaji msaada wao wakati fulani. Yeah. And that also builds their confidence. Na hiyo pia inajenga ujasiri wao. Yeah, you might you might wonder why, how come a girl from was it Britain, from UK, Julie Ward. A girl from Britain. This girl that died they said she died, she was a tourist. I think in Mara. I think it was Mara. Unaweza shangaa kwa nini msichana kama Julie ambaye I think she was 16 or so years. Ambaye alikuwa kule Mara. 16 years. How she leaves UK and comes to visit Kenya. Anatokaje Uingereza na anakuja kutembea hapa Kenya? Unfortunately, she died. Kwa bahati mbaya alikufa. But how did she build that confidence? Aliwezaje kujenga huo ujasiri? Yeah, the confidence was built by the parents. Ujasiri huo ulijengwa na wazazi. Yeah, do this, you can handle that, you make a mistake, you break it, that's okay. Fanya hivi, ukivunja hii, tengeneza. We look for another one, or if you take care of your things. Shughulikia vitu zako, fanya hivi. If you lose it, unakaa bila. Ukipoteza utakaa bila. Then you learn how to look for something and take care of it. Kwa hivyo unajifundisha kutafuta kitu na kukilinda. Yeah, such things. Mambo kama hayo. Such things, but please never give them a dressing down when they make mistakes in public. Don't do that. Kwa hivyo wanapofanya makosa usidhubutu kuwakemea wakati wako katika umati. I'll tell you one of the reasons there are so many cases of suicide among juveniles today. Nitakwambia ni kwa nini kuna mambo mengi ya kuhusu kujitoa uhai kwa watoto wadogo. Yes, young people. Watu wachanga. One of the reason, sababu moja. There are many reasons, but one of them. Kuna sababu nyingi, lakini sababu ya kwanza is getting to that state of desperation. Moja ya hizo sababu ni kufikia mahali pale pa kukata tamaa. Where they develop self-pity. Mahali ambapo wanaanza kujihurumia. And then depression sets in. Alafu shinikizo ya mawazo inaingia. And they get to a point of no hope. Alafu wanafikia mahali hawana tumaini. It's a terrible thing. Ni kitu mbaya. And one of the causes of this. Na moja ya sababu ya hizo ni kuandunisha. It's bringing them down. Yeah, and tearing them aside. You never see anything good in a child. Na kuararua, hutawahi ona chochote kizuri kwa huyo mtoto. In a forum like this, we don't have all the time to discuss issues. But look at what happens when children close school and these days I'm told they are not issued report forms. Tazama kile ufanyika wakati watoto wanafunga shuleni, siku hizi wapewi report form. Do they bring report forms home? Secondary school? Hapana. They don't. What do they bring home? To show how they performed in the term. Yeah? Message. SMS. Oh, message. Oh, yeah. You get the message. Then it's the same report in digitally transmitted. Studio. But are there comments from the teachers? There are no comments, eh? Anyway, whether there are comments or not, but you get to see mathematics, so many marks, isn't it? English, so many marks, isn't it? Yeah. Unafikia mahali unaona amepata hesabu. That's the report I'm talking about. Pia Kiingereza amepata hivi. That's the report I'm talking about. Hiyo ndio ripoti ambayo nanenea. Many children, watoto wengi, don't want their parents to see the report. Hawataki wazazi wao waone ile ripoti. And I'll tell you one of the reasons schools went digital so early. Na nitakwambia sababu moja kwa nini shule ziliingia katika njia ya kidijitali mapema. Regarding reports. Kuhusu ripoti hizi is this. Ni hii. Although the hard copy reports were more detailed. Ijapokuwa zile ripoti za kitambo za makaratasi zilikuwa na mambo mengi. Because you would see the marks. Maana ungeona ile alama ambazo wamepata. And you would see the comments of the teacher. Na ungeona pia mwalimu anasema nini. Though that was a better way of reporting. Hata kama hiyo ilikuwa nzuri.
Today you get the marks. Leo utapata zile alama. You don't get the comments from the teachers. Hautapata walimu wanasema nini. Because many students who do not deliver the reports. Maana wanafunzi wengi hawatafikisha zile ripoti. Yeah, it got lost on the way. Ilipotelea njiani. Haikupotea, alirarua. It didn't get lost, he tore it apart. So at least now the parents can get them, okay, kwa simu. Siku hizi wazazi wanaweza ipata kwa simu. But those days, sasa mtoto ameandikiwa, okay, what subject is this? Chemistry, that 8 out of 100. Siku hizo mwanafunzi ameandikiwa kemia amepata 38 kwa 100. Very poor. Ameandikiwa vibaya sana. Does not concentrate in class. Huwa hawi makini darasani. Mzazi yule anaelewa, hata wale waelewi wanaambia neighbors, hebu nieleze hapa. Those parents who understand, ama those who don't understand, they will ask the neighbors, what does it mean? Mwalimu anasema, the teacher is saying, huyu anapoteza pesa zako. That this child is just wasting your money. Geography. Geografia. Wanauliza geografia ni kumaanisha nini? And he's asking, what's the meaning of geography? So he is told geography is about where is Nairobi, where is Meru, where is Kakamega. Anaelezewa ya kwamba geografia inamaanisha Nairobi iko wapi, Meru iko wapi, Kakamega iko wapi. And how is the weather today? Na hali ya anga leo iko vipi? Hiyo tu. Hivyo ni hiyo tu. Amepata ngapi? So how many marks has he scored? 26%. 26 kwa 100. Na mwalimu anasema nini? Na what is the teacher saying? This is a disgrace. Hii ni aibu. Kuja hapa. So now the child is called, come here. Kuja hapa. Come here. Sasa ni kupeleka kwa huyu mwalimu akufunze. Akusaidie. I took you to this teacher to help you. Huyu anasema wewe unapoteza pesa. This one is saying you are just wasting the money. Huyu mwingine anasema you are disgrace. Ni aibu. The other one is saying you are a disgrace. Wewe ni aibu. Chukua, peleka kula unataka kupeleka. Take your papers and go. Now, you know that act of throwing it away. Unajua kitendo hicho cha kutupa makaratasi hayo has implications. Iko na madhara. It's telling this child, inaambia mtoto huyu, you dad, wewe baba or mom, ama mama, even some moms will behave the same way. Hata mama fulani watafanya hivyo. But the main culprits are the fathers. Lakini wale jamaa ambao hufanya hivyo sana ni baba. And the teacher, na mwalimu, who gave me this mark, ambaye alinipatia alama hizi. Because students imagine that teachers can make them pass. Maana wanafunzi huamini ya kwamba walimu wanaweza wakafanya wapite. So you are combining efforts. Kwa hivyo mnashikanisha juhudi to make my life difficult. Kufanya maisha yangu yawe magumu. You don't realize that for me to get 26, I really worked hard. Hamjui ya kwamba kwangu kuweza kupata alama 26 nilitia bidii sana. Because some of these things mimi is shiki. Because mambo mengine hapa I am not getting them. And it's good for us to appreciate that some subjects are too difficult. Na ni vizuri tuweze kutambua ya kwamba somo fulani huenda ikakuwa ngumu sana. For certain children. Kwa watoto fulani. Because their children are different. Maana watoto ni tofauti. Ndiyo. Some will be very good at mathematics. Wengine wataweza kushika hesabu sana. But ask them to draw. Lakini waambie wachore. A picture of a cat. Picha ya paka. It will never look like a cat. Haitakaa kama paka. Even if you give them a year. Hata ukiwapatia mwaka mzima. And the throwing away of that report form, na kutupa hiyo report form yake, is like unamtupa ni yeye. That is him
that you are throwing away because he is not wanted. Inaonyesha ya kwamba yeye umemtupa maana hatakikani. What do? Unafanya nini? Appreciate the 26. Furahia hiyo 26. Because pengine kama ungewekwa kwa hilo darasa wewe ungepata 10 ama 5. Because if you are the one in that class, maybe you would have scored 5 or 10. Yeah. Hata kama umefika hiyo form 4, kama ukirudia, by the way, even if you go to form 4, those of us that go to form 4, tukirudishwa huko itakuwa ngumu sana. Those of us who go to form 4, when you are taken back there, it will be so hard for us. And the fellow got that 8 in chemistry. Na jamaa huyo alipata 38 katika kemia. That 8. 38. Then you start asking the fellow, and there are fellows who got 100. Alafu unaanza kumuuliza jamaa huyu, kwani hakukuwa na watu ambao walipata 100? Kwani what were you not taught by the same teacher? Kwani hamkufundishwa na mwalimu yule yule? Hello, a wise parent does not talk like that. Mzazi mwenye hekima haneni hivyo. That's why we said wisdom is the principal thing. Ndiposa tukasema ya kwamba hekima ndio kitu cha maana. Is that you appreciate God gave you this child. Kwa hivyo unamshukuru Mungu alikupatia mtoto huyu. This child has abilities in certain directions. Mtoto huyu ana uweza tofauti. And in other directions is not able. Na katika njia zingine hana uwezo. All you need to do kile unahitaji kufanya is to make sure that they are not wasting time. Ni kuhakikisha ya kwamba hawapotezi muda. And they are focused on their studies. Na wamezingatia katika masomo yao. Support them so that they can do their best. Waunge mkono ili wakatie bidii. And accept the best that they can produce. Na ukakubali kile kizuri ambacho watapeana. That's it. Ndio hiyo. And it will be okay. Na itakuwa vema. Because they might not be able to score as you wish. Maana huenda wasiweze kufikisha alama ambazo unatamani. Let them not feel worthless. Usiwafanye wasikie kwamba wao si kitu. Let them not get to a point where they feel like running away from home. Usiwafanye wafikie mahali ambapo watahisi kutoroka nyumbani. Yes, they want to go to aunt's place and uncle's place. Wanataka kwenda kwa shangazi na kwa mjomba. Because the environment at home, maana mazingira kule nyumbani is toxic. Ni mabaya. Yeah, exactly. Hakika. Exactly. There we are. I think we are doing well. We are about to start on questions. Kwa karibu kuanza maswali. Yeah. So let's teach our children also. Let's train them on social skills like thank you. Wacha tuwafundishe kwa mambo ya kijamii ya kawaida kama asante. Thank you. We talked about eating and talking to visitors. Tulinena kuhusu kula na kunena na wageni. Receiving visitors when they come home, let them not run away to hide. Na kupokea wageni wanapokuja nyumbani, wacha wasikimbie kujificha. These are important skills. They will need them later in their lives. Haya ni mambo ya maana sana watahitaji baadaye katika maisha. Manake watatembelewa kwao. They'll be visited by visitors. What will they take cover? Wataanza kujificha? Yeah, even if they are not very clean. Hata kama sio wasafi sana. There is a mistake we make. Kuna makosa ambayo sisi hufanya. I think it's a mistake. Ni makosa. If the children are not very clean, kama watoto sio wasafi sana, is there a standard of cleanliness? Kuna kiwango cha usafi? Let visitors come. Wacha wageni waje. Let them greet them in the state they are. Wacha wawasalimie ama wawapokee katika ile hali ambayo wako. Even if they are from the shamba. Hata kama wametoka shambani. Now if you come to visit me in Meru, unaponitembelea kule Meru, if you visit me in Meru, kama utanitembelea kule Meru, and you find me roughly dressed because I've been doing some work on the compound, na unipate nimevaa kwa njia ambayo imechakaa maana nimekuwa nikifanya kazi kule katika boma, I won't get to the house to first dress and then come to greet you. Sitaingia kwa nyumba kwanza nijivalie vizuri alafu nije nikusalimie. I'll deal with you in the state I'll be. Nitakushughulikia kwa ile hali ambayo niko ndani yake. If you don't like the state I'm in, you take off. Kama haupendi jinsi ambavyo nilivyo utaenda. Yeah, because hakuna makosa. Because there is no. But you won't come to make me uncomfortable. Hautakuja kunifanya nisikie sijatosheka. In the name of visiting me. Katika jina la kunitembelea. Hello. Yeah, that's how. Or you see a brother in town because you are not in your usual tie,
You hide. You don't want because you want them to always see you in that state. Ama ukutane na ndugu kule mjini alafu unaanza kujificha maana hauna tai jinsi ambavyo wamekuzoea. Hello, if you are mechanic, kama we ni mekanika and you are wearing that overall, na umevalia ile overall, and I meet you in a tie, alafu nikutane na wewe umevalia tai or a suit, because I might, ama suti. Yeah, that's very rare, but it might happen. Come out. Greet me. How are you, my brother? Kuja tu nisalimie, uniambie ukaje ndugu yangu. If I feel like embracing you and I'm embracing, no, I'm very dirty. Kama nataka kukumbatia, usianze kunikataza. I am the one. Ni mimi that wants to embrace you. ambaye nataka kukumbatia. Why are you running away? Ni kwa nini unatoroka? Or you don't want me to, or you fear that I might dirty your overall? Ama unaogopa ya kwamba nitachafua overall yako? Yeah, if I'm not comfortable and I think you might, let me shake your hand. Kama sijatosheka na naona utanichafua, wacha ni at a safe distance. Katika umbali mzuri. That's okay. That's still okay. Hiyo iko sawa. The point I'm making is children should not run away from visitors. Jambo ambayo natoa hapa ni ya kwamba watoto hawapaswi kutoroka wageni. I've seen places you get there, the children are around and they scatter like there is fire in the house. Nimekuwa mahali na unapofika pale unaona watoto walikuwa pale alafu wanatoweka ni kama kumetokea moto. Well, how are you? Yeah, what's your name? My name is Kevin. You? Very good. Thank you. Wasalimia, kuambia majina yao. Thank you. And that builds their self-confidence. Lakini ikiwa ni kujificha kila wakati. Na hiyo inajenga ujasiri wao. Teach them these other skills. I'm sorry. Wafundishe mambo kama samahani. I am sorry. Samahani. Forgive me. Nisamehe. Thank you. Asante. Thank you. Let them see this practiced at home. Wacha waone mambo haya yakifanyika nyumbani. And when they do, na watakapoona, they stand a better chance of practicing the same. Watakapoyaona yakifanyika, pia hao watakuwa katika nafasi nzuri ya kuyafanya. Now, before we answer these questions, kabla tujibu maswali haya, I want to take a few minutes ningependa kuchukua dakika chache and talk about a very special category of children. Kunena kuhusu watoto speciali. These are adolescents. Hawa ni adolescents. Hawa ni from the age of 12 to 20, 21, 22. Watoto kuanzia miaka 12 hadi 21, 22. These are estimates. These are estimates, not really exact. Hiyo si yenyewe lakini miaka kati hapo. This category of children, hivyo watoto ambao wako katika umri huu are special for this reason. Ni specially kwa njia hii. They are able to reason. Wanaweza kutoa mawazo yao. They are able to think about themselves. Wanaweza kujiwazia. They want to identify themselves. Wanataka kujitambua. They want you as the father, mother to know they are there. Wanataka wewe kama baba ama mama ujue ya kwamba wako hapo. And if you don't see them, they want you to feel them. Na kama huwaoni wanataka uwahisi. And you need to be aware of that. Na unapaswa kutambua hiyo. Hello? And they don't expect you to use your belt to punish them. Na sitarajia kwamba utatumia mshipi wako kuadhibu. They expect you to sit and reason together. Wanatarajia kwamba utaketi na msemezane. Why and why not? Kwa nini na kwa nini hapana? Hello? Is it getting home? Je, inafika nyumbani? Is it getting home? I know it's getting hot and time and things. I know fatigue and so. I appreciate that. Najua kuna uchovu na kuna joto. But let's remember even tomorrow kutakuwa na uchovu na kutakuwa hivi. Like, let us remember also the same will happen tomorrow. We bear for a few minutes. Kwa hivyo
We bear for a few minutes. tuweze After this, we will answer these questions quickly and try kuvumilia to kwa close. dakika chache tunene mambo haya. Yes, I appreciate, because I know sitting for so many hours, I appreciate what it means. In fact, Najua kile inamaanisha kuketi kwa masaa many mengi. times I felt like asking we stand, but then Wakati mwingine nimejihisi kama nitasema tusimame, lakini identity crisis. They want to be recognized as the people that are. Shida ya kujitambua, wanataka watambulike kama watu ambao wapo. Wapo. So dad, when you are not there, Kwa hivyo baba, kama hauko, I can play many of your roles. naweza fanya kazi nyingi ambazo wewe hufanya. Yeah. Ndiyo. Like eating the amount of food you eat. Kama kula chakula ambacho wewe hula. Why? Kwa Why? nini? Because I have the capacity now. Maana niko na hiyo nguvu sasa, I'm niko na no longer uwezo the sasa. small boy I used to be. Mimi si yule mvulana mdogo ambaye nilikuwa. I even know the mistakes you make. Hata najua makosa ambayo wewe I've hufanya. come to discover that you are not special. Nimekuja kutambua ya kwamba wewe si special. You are just a man like me. Wewe tu ni mwanaume kama mimi. That's the reasoning. Hiyo ndio mawazo yao. Yeah? And that has a name elsewhere, but I don't want to use those names here. Na hiyo iko na majina mahali kwingine, lakini tutaitumia hapa. Ndio. Yeah, I can say what needs to be done on the shamba. Sasa naweza sema hata nini itafanyika kule shambani. Yeah, I can say what needs to be done. Naweza sema nini inahitajika kufanyika. Yeah. And give directions. Na nitoe amri on what should be cooked. ya kile ambacho kitapikwa. Although I won't tell mom. Hata kama sitamwambia mama. I can tell these other fellows. Naweza waambia jamaa hao wengine to cook. Wapike. While mom is away. Wakati mama yuko mbali. Yeah, such things. Mambo kama hayo. So a fellow that is thinking that way. Hivyo jamaa ambaye anawazia hivyo. Is not a fellow wa kuita umsome. Is not a person ambaye you'll call and start a quarreling. And you know, and directing and questioning and scolding. Na kuanza kumsomea na Yeah, that's a fellow. maswali. That's a fellow to say, okay, hello, Jim, I would like us to talk. Ni jamaa ambaye utamwambia sasa nataka tusemezane. Or I would like to see you. Ningependa kukuona. Then you draw him out of the other children, away from the other children. Na unamtoa mbali na wale watoto wengine. You stand a distance and talk over your matter. Na mkae mbali mnene kuhusu mambo zenyu. Muelewane. So that's it. And if it's a girl, na kama ni msichana, the same thing. Jambo hilo hilo. Hey, mom. Mama. Talk to her. She sees you as a person that is capable. Anakutazamia kama mtu ambaye anaweza. She is a fellow that is capable of even bearing better children than you are born. Ni mtu ambaye ana uwezo hata wa kuzaa watoto wazuri hata kukushinda. Kuliko yani yeye ambaye kuliko wale ambao wewe mwenyewe umezaa. And she's one of them. Na yeye ni mmoja wao. Yeah. So and that's the way they think. Hivyo ndio wao huwazia. That's the way they feel. Hivyo ndio wao huhisi. And when they look at you, dad, na wanapokutazama wewe baba, they realize you are nothing. Wanatambua wewe hakuna chochote na wewe. Kama ni misuri? Hello? If it's muscles, they can dress you down. Wanaweza kukuweka chini. Hello? Kama ni ndevu, wameanza kunyoa pia. And sometimes they let them grow to prove a point. If it's beard, kama ni ndevu wanaziacha zimee ili waweze kufanya uelewe. Yeah. And if the fellow wears beards before you do, na kama yeye anamea ndevu mbele yako, because it's possible. Maana inawezekana. You have no beards as the dad, but your son has beards. Wewe kama baba hauna ndevu lakini mwanao ako na ndevu. When they are talking, they say, "Kaze kananikazia sana." Kaze. When they are talking, they'll say that old man is making life difficult for me. Hata ndevu ana.
He even doesn't have beards. That's their feeling. That's what is in them. Hiyo ndio hisia yao, hiyo ndio iliyo ndani yao. And when he looks at you, what is it that you have? He doesn't have maybe money. Anapokutazama anashangaa ni nini ambacho uko nacho ambacho hana, ni pesa tu. Then he says, soon I might have more money than he does. Na anasema hivi karibuni huenda niwe na pesa nyingi hata kumshinda. So he needs to recognize that I too am a man. Hivyo anapaswa atambue pia mimi ni mwanaume. And it's important that you as the father recognizes that he is a man. Na ni maana sana wewe kama baba kutambua ya kwamba yeye ni mwanaume. Treat him as a man. Shughulikie kama mwanaume. But at the same time let him know you are still the dad. Lakini wakati huo wacha akajua ya kwamba wewe ndiye baba yake. yake. You are available to be consulted. Na uko kwa ajili ya kuulizwa and to give direction. Na kupeana njia ya kufanya mambo. You are not there to whip anymore. Hauko pale ili kuanza kumchapa tena. Yeah, let him know that. Wacha ajue hivyo. And when you are discussing issues, na mnapozungumza mambo, and you find his voice is going high, na uone ya kwamba sauti yake inaenda juu, because he's getting irritated, maana anasikia akikasirishwa na wewe, as a clever wise dad, kama baba ambaye ni mwerevu na ana mwenye busara, withdraw. Rudi chini. Let it appear as though you have lost the matter. Wacha ikaonekane ya kwamba umeshindwa. You are only being wise. Wewe unakuwa mwenye busara. Because it might get to a point where he's going to kill you or beat you up. Maana inaweza fikia mahali ambapo atakucharaza ama hata akuue. You know the fellows have a lot of energy. Unajua jamaa hawa wako na nguvu nyingi. Wewe unatafuta chakula, you are always scratching your head wondering what they are going to eat tomorrow. But the fellow doesn't care about such things. He is the one eating. Ya jamaa huyu kazi yake tu ni kula, wewe unatafuta chakula. So you understand him, you call it a day. You call it a day. Unamuelewa na unaiacha ishe hivyo. Yeah, ishe hivyo. For that day. Kwa siku hiyo. He will pick it up some other day. Ataichukulia siku nyingine. Wewe utafanya hivyo. You do that. Wewe utaichukulia siku nyingine. Yeah, the matter is not ended, but you have used your wisdom, employed your wisdom. Jambo hilo halijaisha, lakini umeleta hekima yako. So that there is no fire in the house. Ili kusiweze kuwa na moto pale nyumbani. Same for daughters. Hivyo hata pia kwa binti. They will look at you as the mother. Watakutazama kama mama. Now they might be tiny fellows. Saa hii huenda ni wa but wait until they get to this age we are talking about adolescence. Lakini wacha wafikie umri huu. Reason with them as though you are reasoning with another woman. Usemezana na wao kana kwamba unasemezana na mwanamke mwingine. Please, we are not saying she is not your child. She is your child, hatusemi si mtoto wako. But she has grown to the age where you need to behave like this. Hatusemi si mtoto wako, lakini amefikia umri ambao anapaswa kujiendesha hivi. Yeah, you need to deal with her that way. Unahitajika kumshughulikia hivyo. Yeah, that's not a time to give instructions. Hiyo sio wakati wa kupeana amri. I have left for Machakos. Nimeenda Machakos. By the time I get back, ninaporudi, I want to find this done. Nataka kupata hii imefanyika. Otherwise, kama si hivyo, I'll throw you out of my house. Nitakutupa nje ya nyumba yangu. That's not the talk of a Christian. Hiyo si usemi wa Mkristo. That is the talk of a fellow that is not self-aware. Huo ni usemi wa mtu ambaye hajielewi. You understand the environment. This fellow needs to be addressed with respect. Elewa mazingira na uweze kujua kwamba jamaa huyu anapaswa kuzungumziwa na heshima. While I'm gone, wakati sitakuwepo, I would like you to do this and this. Ningependa ufanye hivi na hivi. Do you think this is going to be possible? Je, unaona kama itawezekana? I think, yeah, I'll be able to do up to this. Naona nitaweza kufanya mpaka hapa. Because in the afternoon, maana jioni, in the afternoon there's something else I want to do. Baadaye kuna jambo fulani nataka kufanya. Don't create an issue out of that. Usianze kutoa mambo mengine kutoka na hilo. Let her do what she can do. Wacha yeye afanye kile ambacho anaweza. Yeah, then tell them, okay, do that. I think the rest we can do tomorrow. Mwambie ni sawa, fanya hiyo, mengine tutafanya kesho. Let them realize that you are respecting
and respecting them, and you are aware that they are no longer the children they used to be. Wacha watambue ya kwamba unawaheshimu na unatambua ya kwamba wao sio watoto ambao walikuwa. If you find they have some friendships with some fellows, ukipata ya kwamba wana urafiki na majamaa fulani, yeah, just give them the information they need to have. Wapatie yale ambayo wanapaswa kujua. But don't be going looking for their telephones. Lakini usiende ukitafuta katika simu zao. Their cell phones to check who called them. Ukitafuta ni nani aliyewapigia. That is very cheap. You are becoming cheap. You are cheapening yourself. Unajifanya kuwa mtu wa bei rahisi. And giving yourself unnecessary stomach ulcers. Na kujipatia shida za tumbo nyingi. And I'm telling you, if you are not careful, you get many. Utajipatia vidonda vya tumbo nyingi. Many ulcers. Utajipatia vidonda vya tumbo. That reminds me of a sister who was telling us one day, dada mmoja ambaye alikuwa anatuambia siku moja. One day she told her daughter, siku moja alimwambia binti yake, I would like to see, ningependa kuona, let me see your phone. Wacha nione simu yako. And the daughter, naye binti yake told her, akamwambia, no mom, hapana mama, I wouldn't want you to see this. Singependa uone hii. Because it might kill you. Maana inaweza ikakuua. Then I told her, yeah, that girl helped you. Nikamwambia ni ukweli, msichana huyo alikusaidia. Yeah? Ndio. She helped you. Alikusaidia. Because she was telling you, maana alikuwa anakuambia, some of the things in that phone, mambo mengine katika simu hiyo, are things that you won't be able to bear. Ni mambo ambayo hautaweza kuyashikilia. So the thing to do, instead of checking what is in their phones, hivyo jambo la kufanya badala ya kuchukua simu zao, give them the right information. Wapatie habari ambayo inatakikana. Let them know this is the will of God. Wajue mapenzi ya Mungu. Let them know these are the dangers in life, these are the pitfalls. Wajue hatari katika maisha. Let them know the blessings that they can enjoy if they walk right. Na wajue baraka ambazo watafurahia wakienda kwa njia sahihi. And pray for them. Na uwaombe. And pray and pray and pray. Na uombe na uombe na uombe. Yeah, because you can't force them to live the way you'd like them to live. Maana huwezi kuwalazimisha waishi jinsi ambavyo unataka waishi. It has to be God helping them. Inapaswa kuwa Mungu akiwasaidia. We have many cases today even in Kenya. Tuko na visa vingi sana sana hapa Kenya. Where children and parents have collided over phones. Mahali ambapo wazazi na watoto wao wamepigana kwa ajili ya simu. And you are the one who bought them the phones anyway. Na ni wewe uliyenunua simu ile hata hivyo. You are under pressure to buy them the phones. Ulikuwa umeshinikizwa kuwanunulia simu zile. Now you are under pressure. Sasa unasukumwa to see what they are doing with the phones. Kuona kile ambacho wanafanya na zile simu. What do you think will help you? Unafikiria nini itakusaidia? Ni Mungu tu. It's only God. Ni Mungu tu. It's only God. Okay, ukiona hayo mambo. So after seeing these things, and you find bad things and the bad stories, na upate mambo mabaya na hadithi mbaya, what do you do? Utafanya nini? Next step? Hatua ya pili, is it to beat them? Je, utawapiga? They will wrestle you down. Watakucharaza. By the way, you realize they are strong. You might think you are strong. Yeah. Utatambua wako na nguvu. These fellows within the age bracket I'm talking about have a lot of energy. Jamaa hawa katika umri huo tunanenea. That's why they can listen to music throughout the night. Ndio maana wanaweza sikiza muziki usiku wote. And the following day they go about their business. Na siku inayofuata waenende na kazi zao. You try that, you collapse. Wewe jaribu hivyo utazimia. They have a lot of energy. Wako na nguvu nyingi. And that's why you find they are very active. Na ndiposa unapata wanafanya mambo mengi. Even at 2 a.m. they are still busy. Hata saa 8 usiku bado wameshikamana. You wonder when they sleep. Utashangaa wanalala lini. And the following day 6 they are up. Na siku inayofuata saa 12 wameamka. Give them the right information. Wapatie habari ambayo inapaswa. The right direction. Njia ambayo inastahili. Pray for them. Waombe. Hello? Let them realize that you recognize that they are no longer children. Wacha watambue ya kwamba umetambua ya kwamba wao sio watoto tena. Yes, and then listen to them. Alafu sasa uwasikize. We are stopping at this so that we can attend to questions the remaining 30 minutes. Tunasimamia kwa hiyo. Aha, listen to them. Wasikize.
Let them tell you their stories. Wacha wakuambie hadithi zao. Create an environment that is enabling. Tengeneza mazingira ambayo yanastahili. Yeah, chat with them, they are your children. Ongea na wao, ni watoto wako. Don't wear a very hard face. Usivalie uso mgumu. And be ready to hear anything. Na ukuwe tayari kusikia chochote. Anything. Chochote. Because anything can happen. Maana chochote huenda kikatendeka. Hello. Have an open mind, an open heart. Kuwa na nia ambayo iko wazi na moyo ambao uko wazi. And a very big heart. Na moyo ambao ni mkubwa. So that after hearing the stories, ili baada ya kusikia hadithi hizi, you can still embrace the fellow. Unaweza ukawakumbatia jamaa hawa. You are still my daughter. Wewe ni binti yangu bado. You are still my son. Ungali mwana wangu. How do I help you? Sasa nikusaidie aje? Yeah, because the work of parenting ends on the day you go under. Maana kazi ya malezi huishia wakati ambapo unaenda katika ardhi. And if the fellow tells you, you know, I know I've killed a number of people. Hata jamaa huyo akikwambia unajua nimeua watu kadhaa. Ustuke. Usistuke, usimuonyeshe mshtuko. Don't show him that you are shocked. Because if you do that, maana ukifanya hivyo, if you do that, they won't tell you more. Maana ukifanya hivyo hawatakwambia tena, wataachia hapo. Watatu, unasema watatu. Meua watatu. So you are saying you've killed 3. Watatu peke yake. Only 3. Then after and then in addition, halafu kuongezea, nina watoto 5. I have 5 children. 2 in Kisumu. 2 kule Kisumu. 3 in Mombasa. Na 3 Mombasa. Are those 5? Wao ni 5. I'm forgetting actually the number. But anyway, let me tell you, I have a number. Like nasahau idadi, lakini wacha tu nikwambie niko na wengi. And I'm wondering whether you'll be willing to help them. Na nashangaa kama utaweza kuwasaidia. Remember? Hello? Remember, his children are your children. Kumbuka watoto wake ni watoto wako. Hala? You mean this is Christianity? Yes, this is Christianity. Unamaanisha huu ndio Ukristo? Yeah, ndio huu ni Ukristo. Ukiwa kazini sasa. It is parenting in practice. Haya ni malezi yakifanya kazi sasa. Well, what I'm mentioning might be an extreme. Huenda kile ambacho nasema huenda kimepita kiwango. But these are realities. Lakini haya ni mambo halisi yanatendeka. If it's your daughter and she tells you, you know, kama ni binti yako na akwambia unajua, you know, I got married to 3 people. Unajua nilioleka kwa watu 3 in secret. Kwa siri. You don't know about it. Haujui. But I have children there and there. Na niko na watoto pale na pale. Only that I've not brought them home. Ni vile tu sijawaleta nyumbani. And the other day, I'm sorry, I planned your death. Na siku nyingine hata na samahani nilipanga kukuua. Then I realized I won't gain much by killing you. Alafu nikatambua ya kwamba sitanufaika kwa njia yoyote nikikuua. I decided to allow you to live for a few more years. Kwa hivyo nikaamua nikuache uishi kwa miaka michache. Don't No. Usishtuke. Hello, listen. Sikiza. So that the fellow can tell you more. Ili jamaa huyo akuambie zaidi. And you know the world in which you are living. Na unajua ulimwengu ambao unaishi. And so that when you go before God, ili unapoenda mbele za Mungu, you know what to ask for. Utajua unaomba nini. The amount of grace you need to ask for. Ile kiwango cha neema ambacho unahitaji kuomba. So that you don't ask for this much. Ili usiombe neema ndogo. And then you can tell those friends of yours who know how to pray. Halafu unaweza waambia marafiki wako ambao wanajua kuomba. Wakusaidie. They help you. They help you to pray. Wakusaidie kuomba. You don't have to tell them what the problem is. Si lazima uambie shida ni nini. God knows what the problem is. Mungu anajua shida ni nini. You can break that down to smaller problems. Unaweza ivunja iwe shida ndogo ndogo. I have given the magnitude, actually
Some fellows have done all kinds of things, but they will never let their parents know. Jamaa wengine wamefanya mambo mengi sana lakini hawatairuhusu Why? wazazi wao Because wajue. their parents don't want to listen to them. Kwa nini? Kwa sababu wazazi wao hawataki And if you kuwasikiza. find your child wanting to share something about their lives with you, Na ukiaipata mtoto wako akitaka kushiriki jambo fulani kuhusu maisha yake na it's wewe, because they realize that you are still a resource to rely upon. ni kwa sababu bado wanatambua ya kwamba wewe ni mtu ambaye wanaweza tegemea. Make time to listen to them. Tengeneza wakati wa kuwasikiza. By the way, not only children within this age bracket, Na sio watoto tu katika at kiwango hiki, all levels. katika kila kiwango. Daddy, ningetaka kukuambia kitu. Nikwambie. Daddy, I would like to tell you something. Can I tell you something? Don't be in a hurry. You had better get late for work. Usikuwe na haraka, heri uchelewe ukienda kazini. Yeah, allow them, give them some airtime so that you can hear what they want to tell you. Wapatie wakati ili wakaweze kusema kile ambacho wanataka kukuambia. Even if the fellow wants to tell you, "Ajua, Daddy nakupenda." Even if the fellow wants to tell you, Daddy, you know I love you. Thank you very much. Mwambie asante sana. Hata nami nakupenda. I also love you. Good day. Siku njema. Na kitu ingine nataka kukuambia. And another thing I want to tell you. Napenda hata mom, nampenda. I also love mom. You know, we might consider those tiny, small, useless things, but they mean a lot to the child. Huenda ukayaona kama mambo madogo sana lakini yanamaanisha sana kwake. Somebody was telling me about a case. Mtu fulani alikuwa ananiambia kuhusu kisa fulani. About a case where a father killed his own son. Kuhusu baba fulani ambaye aliua mwana wake. The father bought a Mercedes. Baba alinunua Mercedes. The objects we were talking about. The Mercedes is just a machine. A car is a machine. Unajua vyombo ambavyo tunanenea. You spent a lot of money. Gari ni chombo tu. But the life of a child is worth is priceless in the sense that you cannot. Huenda umenunua gari hili kwa pesa nyingi sana lakini dhamani ya mtoto huyu haezi hata apewa dhamani. Yeah, so he was telling me that he told me this man bought a Mercedes. Kwa hivyo akaniambia mtu huyu alinunua gari aina ya Mercedes with a lot of pain. Kwa uchungu sana. And it was new. Na ilikuwa mpya. So in the following day he found a son. Siku iliyofuatia akampata mwanawe scribbling akichorachora on the Mercedes. Kwa gari hii ya Mercedes. He got a piece of steel. Akachukua chuma. And he hit the boy so hard. Akamgonga mvulana huyu kwa nguvu sana. The boy died. Mvulana akafa. I think they rushed him to hospital, but he was pronounced dead on arrival. Wakamkimbiza hospitali na akafa alipofika. This is a true story. Hii ni hadithi ya kweli. Then they went. Now, when all that was done, he went to check what the boy had scribbled on the screen. Na baada ya hiyo akaenda kuangalia mvulana huyu alikuwa akiandika nini kwa gari. You know what the boy had written? Je, unajua mvulana alikuwa anaandika nini? Dad, I love you. Baba, nakupenda. Happy Father's Day. Siku yenye furaha ya baba. The father could not bear that. Baba hangeweza kustahimili hiyo. He committed suicide. Akajitoa uhai. He killed himself because he couldn't start. I killed him. Alimuua. The boy was trying to express how much he loved me. Mvulana huyu anataka kuonyesha jinsi ambavyo anapenda babake. Only that he didn't know where to write. Ni vile tu hakujua andike wapi. And he didn't know, the value of a Mercedes. Na hakujua hata dhamani ya gari ya Mercedes. The only thing the fellow knew was how to scribble, how to write. Kile ambacho alijua tu ni Mercedes. And we that have young children that are learning to write, they all write anywhere, even on your head. Na sisi ambao tuna watoto wadogo ambao wanajifunza kuandika, wataandika popote, hata kwenye kichwa chako. Yeah, anywhere, even on your nose. Hata katika pua lako. Because when the spirit of writing catches, maana wakati roho wa kuandika anapomshika, catches steam. Inaposhika nguvu, they will write even. Actually, what will force them to stop writing
is sleep. Hakika kile kitawakomesha kuandika ni usingizi. Hata chakula. As long as the time is not very badly off. Hata kama ni chakula, kama hawana njaa sana. They will write on your Bible, you place it the wrong place. And if you told me that your child, you beat your child because he scribbled something on the Bible, ukiniambia kwamba ulimchapa mtoto wako maana aliandika kitu kwa Biblia yako, I'll ask you, did you buy him a book on which to be writing? Nitakuuliza, je, ulimnunulia kitabu cha kuwa akiandikia? No. Hapana. The fellow looked for a place to write. Jamaa alitafuta mahali pa kuandika. He doesn't know what the Bible means. Hajui Biblia inamaanisha nini. But he knows how to write wherever. Lakini anajua jinsi ya kuandika popote. Yeah, that's what he knows. Hicho ndicho anajua. So anyway, the fellow didn't know the value of the Mercedes. Kwa hivyo and he jamaa was expressing his love for that. Hakujua dhamani ya Mercedes. And he lost his life. Akapoteza maisha And yake. the dad lost his life. Na baba pia akapoteza maisha. So whose Mercedes was it? Kwa hivyo Mercedes ikabaki kuwa ya nani? I wouldn't drive such a Mercedes. Siwezi nikaendesha Mercedes kama hiyo. Listen to them. Wasikize. See what they are doing. Tazama kile wanafanya. If they tell you, mwalimu, teacher, leo sitaki hiyo teacher. No, listen. Why? If they tell you today, I don't want that teacher. He's always pulling my ears. Muulize ni kwa nini, anakuambia mwalimu huyo daima anavuta masikio yangu. Kwa nini? Why? I don't know. Sijui. Then the following day you find the fellow looking sad. Siku inayofuata Take unampata time akiwa to na understand why the fellow is sad. Chukua wakati ukaelewe ni kwa nini yako na huzuni. Anyway, create time for them. Kwa hivyo tengeneza muda kwa ajili yao. And listen to them. Tuwasikize. And when they are talking, when they are sharing, whatever it is with you, do not interrupt. Wanaposhiriki chochote, wape muda. Yeah? Give them time. Wape muda. And never consider their issues trivial. Or small. Usichukue mambo yao kuwa kama ni madogo. No. What is small, kile ambacho ni kidogo, to you or for you, kwako, is very big. Ni kubwa sana. For them. Kwao. Yeah? So never interrupt. Kwa hivyo usiwazuie. And reassure them all will be well. Na uwape moyo ya kwamba yote yatakuwa sawa. Whatever the situation. Katika kila hali. Whatever the situation. Haijalishi hali ni gani. Wish them, assure them all will be well. Wape hakikisho ya kwamba yote itakuwa salama. And you know that's the truth. Na unajua ni kweli. Hello, that's the truth. Hiyo ni kweli. Well. At the end of the day, all will be well. Yote itakuwa sawa. Do you believe that? Unaamini hiyo? All will be well. Yote itakuwa nzuri. I don't care how a situation looks. Sijali hali inakaaje. What I believe is that it will be well. Ile naamini ni ya kwamba itakuwa vizuri. Even if it ends with death, it's well. Hata kama itaishia na kifo ni vizuri, ni vema. That is the well that God sees. Hiyo ndio uzuri ambao Mungu anaona. Oh yeah. Ndio. It will be well. Itakuwa sawa. Now, let's now turn to these questions quickly. Wacha tugeukie maswali haya. At what age should I use a rod to correct a child? Katika umri upi ndio napaswa kutumia kiboko kwa mtoto wangu? At the age they are able to tell. Katika umri ambao wanaweza kujua. This is right, this is wrong. Hii ni sahihi, hii ni makosa. You know there is that age. Now you tell a child, do not do this because this is okay? Unajua kuna huo umri unamwambia sifanye hivi na because it is wrong. Maana ni makosa. And you can tell that the child actually understands. Na unaweza ukajua ya kwamba kweli mtoto huyu anaelewa. You realize the fellow is becoming mischievous. Lakini unatambua ya kwamba mtoto huyu ameanza kuwa cheeky. Mjanja. And tricky. Na mjanja. He is doing it checking whether you are watching. Na anaifanya akiangalia kama unaona. If you are not watching. Na kama utazami. He does the wrong thing. Anafanya makosa. Foolishness.
is bound in the heart of the child, umefungwa katika moyo wa and watoto, the rod of correction na fimbo ya drives it adhabu away. Use it then. inaitoa. And protoplasma stimulation. No, that's the way the prophet puts it. I like that. Yeah, that's the time to stimulate the fellow. Hiyo ndio wakati wa kumchangamsha jamaa. And you do it at that time when he is doing it. Don't remind me. You know, in September. Ufanye wakati huo ambao amefanya makosa, usianze kumkumbusha. Unajua September. In September, I saw you taking some money from the drawer, and when you saw me, you dropped it and ran away. Unajua September ulichukua pesa fulani na uliponiona ukatoroka. The fellow might not remember what happened in September. Jamaa huenda asikumbuke nini ilifanyika. But he remembers what happened today. Lakini anakumbuka nini imefanyika so leo. That's the time to do it. Hiyo ndio wakati wa kufanya. And do it wisely. Na uifanye kwa hekima. Wisdom is the principal thing. Hekima ndio jambo la msingi. We said last time, let not the fellow imagine you are enjoying beating him. Tulisema wakati ule mwingine, huyu jamaa sidhania kwamba unafurahia unapomchapa. Or you are being unfair. Ama unakuwa a child who breaks a flask. Mtoto ambaye anavunja thermos does not expect as big a punishment. Hatarajii kuadhibiwa vikali as the one who insults the mother. Kama yule ambaye anamtukana mama yake ama baba yake. So it's for you as a parent to weigh. Kwa hivyo ni kwako kama mzazi kupima. Which should be rebuked. Ni ipi ambaye inapaswa kukemewa. And which deserves the both. Na ni ipi ambayo inataka zote mbili kukemewa na kuchapwa. Yeah. And the warnings. Na hata maonyo. Kindly touch on how to discipline a child, especially in the presence of both parents. Tafadhali gusia jinsi ya kumrekebisha mtoto hasa mbele ya wazazi wote. Point out a case whereby one party disciplines or taja hali moja ambayo mtu mmoja humwadhibu or canes a child, ama anamchapa mtoto. Then the other party points out to the other, alafu huyu mwingine anamnyoshea mwingine that they have not done wrong in the presence of the child. Ya kwamba mtoto huyu hajafanya makosa mbele ya mtoto. Say for instance a mother, pengine mtoto, the mother, tuseme mama, disciplines the child. Anamwadhibu mtoto. Now and the father, alafu baba shouts, anapiga mayowe, or rather let me say tells the mother, anamwambia mama, no, that child has not done wrong. Hapana, mtoto huyo hajafanya makosa. I think that's the picture being created. I think that's what anamaanisha. Yeah, that he has not done wrong. Ya kwamba hajafanya makosa. If the mother has punished the child, kama mama amemwadhibu mtoto, and you as the father knows that the child has not made any mistake, na wewe kama baba unajua kwamba mtoto hajafanya makosa, the time to talk about it is not at that time. Wakati wa kuizungumzia sio wakati huo. That's not the time to talk to the mother about it. Hiyo sio wakati wa kumnenea mamake kuihusu. Let it end there. Wacha ishie pale. Then talk to the mother in the absence of the child. Alafu nena na mama wakati mtoto hayupo. Wakati mtoto hayupo. Hello? And this is very important. Hii ni ya maana sana. Then show the mother how the child was not wrong, or why the child was not wrong. Muonyeshe mama kwa nini mtoto huyu hakuwa na makosa. So that the next time she does not punish the child over the same thing. Ili wakati mwingine asiende kumwadhibu mtoto huyu kwa ajili ya jambo hilo. Now it is to then be the time for the mother. Alafu itakuwa sasa ni wakati wa mama to ask for forgiveness from the child. Kuomba msamaha kutoka kwa mtoto. Very hard, eh? Ni ngumu. Yeah?
But the child has not heard the father and mother disagreeing. Lakini mtoto hajasikia baba na mama wakitofautiana. Yeah, because that battle now is not for the child, it is for the two. Maana vita hivyo si vya mtoto, ni vya hawa wawili. So let the child be away. Wacha mtoto awe mbali. Then talk it over with the mother. Alafu sasa muizungumze na mama. You know, when a child does that, it's not a mistake because Najua of this mtoto and this. anapofanya hivyo si makosa kwa sababu hii na hii. Yeah, and so on. Agree. Kubalianeni. Once the mother accepts, Mama anapokubali and sees that actually she made a mistake, na anaona hakika alifanya makosa, then let her ask the child for forgiveness. Sasa wacha muombe mtoto. Whether the child understands or not. Mtoto awe anaelewa ama haelewi. Yeah, just tell the child, I'm sorry. Mwambie tu mtoto, I'm sorry. samahani. I thought you were doing the wrong thing. Niliwazia kwamba unafanya makosa. But I realized it was not wrong. Nikagundua ya kwamba haikuwa makosa. So I'm sorry I punished you. Kwa hivyo samahani nilikuadhibu. That I won't do that anymore. Sitafanya hivyo tena. Mtoto anaelewa. And the fellow kama anaelewa will respect you for that. Na mtoto kama anaelewa atakuheshimu kwa ajili ya hiyo. If they don't understand, it's still okay because you have done it. Na kama haelewi pia ni sawa. You won't wait for the child to grow up. Hautangojea mtoto akue mkubwa. So that you can now tell them that time when I punished you. Ili uanze kumwambia ule wakati ambapo nilikuadhibu nilitambua. The fellow has forgotten. Jamaa huyu amesahau. The fellow has forgotten. That's a good thing about children. Hiyo ni jambo nzuri kuhusu watoto. Yeah, this hour the fellow is crying, next hour is coming around and jumping on you and it's gone. Saa analia, wakati mwingine anarudi anakuchezea anakutia. But let it not look like the father and mother are not in agreement. Lakini wacha isionekane ya kwamba baba na mama hawasikizani, hawapatani. Yeah. Or say usimchape, kwa nini unamchapa? Jana ulimchapa. Kwa nini unamchapa? Ama you start saying, hey, don't beat him up. Yesterday you beat him up. Why are you beating him up? Don't get involved in that because children will get confused. Usijiingize kwa hiyo maana watoto watachanganyikiwa. Or they start saying daddy is good, mom dad, mom is bad. I want that. Wataanza kusema baba ni mzuri, mama ni mbaya. And when both of you are away, na mkiwa mbali, remember when you are away, they normally have their kamukunjis. Na wakati haupo wanakutana. Yeah, remember that. You might not know, but they do. Huenda usijue lakini wanafanya hivyo. You know, you saw how dad shouted at mom. Uliona jinsi ambavyo baba alimtolea sauti kubwa mama. What do you think about that? Wewe unafikiria nini kuhusu baba? What do you think yourself? Wewe unafikiria nini? I think he's a bad fellow. Nafikiri ni jamaa mbaya. Tumue. Should we kill him? And the fellows can agree on some action. Na jamaa hawa wanaweza kubaliana kwa mambo fulani. Yeah. They can agree on something. And when you get home in the evening, you find the atmosphere is different. Wanaweza kubaliana kwa mambo fulani na unapofika nyumbani unapata mazingira yamebadilika. And the traps are already set. Na mitego tayari imewekwa. Some of them will even record what dad is saying and what mom is saying. Na wengine when you are away they play. Watarekodi kile ambacho baba ama mama amesema na wakati haupo wataicheza. Si unasikia? You see one of them was away. Ndiye anataka kuwa looped in. Nataka aingizwe kwa hiyo discussion. Wakiwa kwa mkutano yao, yule ambaye hakuwa wakati ule mwingine anataka aingizwe kwa hii mkutano ajue ni nini iliendelea. Sikiza sauti ya dad. Just listen to the voice, not to the words. Listen to the voice. Sikiza hiyo sauti ya baba. Sikiza hata usisikize maneno. Sikiza tu sauti. Is that the voice of a person who loves the other? Je, hiyo ni sauti ya mtu ambaye anampenda mwingine? Na pastor kila wakati anasema upendo, Mungu ni upendo. Na every time pastor is saying God is love. Unaona upendo kwa dad kweli? Do you see any love in dad? Ama ni pingu unaona? Ama you are just seeing handcuffs. The fellow who was not there. Jamaa ambaye hakuwa pale. Actually, I think you are right. Anasema hakika naona uko sahihi. And in every family where there are 2, 3, 4 fellows,
there is usually a judge. Na kwa kila jamii mahali ambapo kuna jamaa wawili, watatu, wanne, kuna mmoja ambaye ni hakimu. There is always a judge. Kuna mmoja ambaye ni hakimu. Who is chosen. Ambaye anachaguliwa. Not through votes. Si kupitia kura. But somehow he has been accepted as the leader. Lakini kwa njia fulani tu amekubalika kama kiongozi. It doesn't have to be the eldest. Haipaswi tu kuwa yule mzee. Yule kimbelembele sana and chap. Yule ambaye piga kona. That one who is tricky. They anaweza kuwasaidia from this fellow. He's the one to help them. So he says, I think we better do something to save mom. Sasa anasema nafikiri tunapaswa kufanya jambo fulani tumuokoe mama. But what do we do? Lakini tufanye nini? They check around, they realize they have no resources. Wanaangalia, wanaona hawana kile ambacho kinastahili. Sema, let's wait until we get employment, some employment. Wanasema wache tungoje hata ile siku tutaajiriwa. Kama hata kuwa amebadilika, if you not have changed. How do you handle children who want to watch more of movies and cartoons as opposed to Christian content? Je, utawashughulikia watoto aje ambao wanapenda kuwatazama filamu ama vibonzo ambavyo havina chochote cha Ukristo na hawapendi za Ukristo? They do this when the parents are not at home. Na wanafanya hivi wakati wazazi hawapo nyumbani. All right. I don't know what ages these are. Sijui wa umri gani. But I'll say something. Lakini nitasema kitu. Take your children to Sunday school. Wapeleke watoto wako kwa shule ya Jumapili. Hello. And sit there na with them. Uketi pale na wao. And listen to what they are being taught. Na usikize kile ambacho wanafundishwa. That is one way of showing them that what is being taught there is important for them in their lives. Na hiyo ni njia moja ya kuonyesha kwamba kile wanafundishwa kule ni cha maana sana kwa maisha yao. Do not tell children to go to Sunday school. Usiwaambie tu endeni katika shule ya Jumapili. Then you take another direction. Alafu unachukua mkondo mwingine. They won't take. In fact, you give Sunday school teachers a very difficult time. Utawapatia walimu wa shule ya Jumapili wakati mgumu sana. I know this is hard. Najua hii ni ngumu. But it's something that we need to practice as Christians. Lakini kitu ambacho tunapaswa kufanya kama Wakristo. Christianity is a practice. Ukristo ni mambo ambayo tunajizoesha kufanya. Hard or soft. Iwe ngumu ama rahisi. Did the prophet say that we take our children to Sunday school? Je, nabii hakusema tuwapeleke watoto wetu shule ya Jumapili? Did he say that? Je, si alisema? Did he say we sit with them in the Sunday school? Je, si alisema tuketi na wao katika shule ya Jumapili? There was a reason. He had the revelation. Kulikuwa na sababu, alikuwa na ufunuo. And I came to discover why. Na nikaja kutambua ni kwa nini. Yeah, because when you sit there with them, maana unapoketi na wao, then they will take whatever they are taught. Watachukua kile ambacho wanafundishwa. Seriously. Kwa umakini. And you can take it back home and remind them yourself. Na unaweza ibeba nyumbani na uwakumbushe wewe mwenyewe. So you inculcate that habit. Kwa hivyo unaingiza hiyo tabia. Of listening to the things of God and loving the things of God. Unaingiza hiyo tabia ya kupenda mambo ya Mungu na kusikiza mambo ya Mungu. And if you invest in this, na ukifanya hii, then there will always be something telling them, hello, give more attention to the things of God. Kuna kitu ndani yao itakuwa daima ikiwakumbusha, itakuwa ikiwakumbusha wapeane zaidi muda. At home do you pray together? Je, nyumbani huwa mnaomba pamoja? At home do you read the Bible together? Nyumbani je, huwa mnasoma neno pamoja? If you don't, kama hamfanyi hivyo, then they'll go the way that is easier. Sasa wataenda kwa njia ambayo ni rahisi. The way the neighbors, children in the neighborhood are going. Na jinsi ambavyo watoto wa majirani wanaenda. Of course there is influence out there. I don't deny. Kuna ushawishi kutoka kule nje. But how are you influencing them yourself? Lakini je, wewe unawashawishi kwa njia gani? And this content that they are watching, na vitu hivi ambavyo wanatazama, who has provided? Ni nani ambaye amepeana? It is you. Ni wewe. You know what is better. Unajua ni nini bora. Insist on that which is good. Sisitiza kwa ile ambayo ni bora. Let them in your absence watch the cartoons. Wacha kama haupo watazame hivyo vibonzo. But I will tell you, lakini nitakwambia, if you do it right, ukifanya sahihi, they will come to like the things of God.
watakuja kuyapenda mambo ya Mungu. But if you don't take them seriously, lakini kama hauichukui kwa umakini, and they check in the family, no one takes them seriously, na wakitazama katika jamii hakuna mtu anawauchukulia kwa uzito, they will be influenced more by what is in the world. Watashawishiwa sana na kile kiko ulimwenguni. How do I help my daughter concentrate? Now, so try to practice that. Try to practice what we are talking about. Jaribu kuifanyisha kazi hiyo ambayo tunasema, because you need to build them in such a way that even when you are not there, katika ile njia ambayo hata kama haupo, they will be looking for the Bible. Watakuwa kitafuta Biblia to read, kusoma on their own, peke yao. Yeah. Ndio. So that you won't be the one pushing them all the time. Ili usiwe ni wewe tu unakuwa ukiwasukuma kila wakati. And pray for them. Na uwaombe. Pray for them. Uwaombe. Don't beat them up. Usiwachape. Don't make life difficult for them. Usiwafanyie maisha yao kuwa magumu. No. Hapana. Just give them the right direction. Wapatie njia ambayo ni sahihi. How do I help my daughter to concentrate in class? Nitamsaidiaje binti yangu kuweza kuwa makini katika shule na hata nyumbani? She seems almost lost in her own thoughts and absent-minded. Anaonekana wakati mwingi amepotea katika mawazo. One thing, get involved in the activities of the child. Jambo la kwanza, jihusishe na mambo ya mtoto huyu. By the way, I don't like, there are things I sometimes feel like saying, and times I feel like saying. But I've seen something that works. Kuna jambo nimeona ambayo inafanya kazi. Unaona when children are growing up, when children are young, like the ones I see running up wakati and down, watoto ni wachanga, they are called, their parents are called to school. Wazazi wanaitwa shuleni. Maybe a parents meeting. Pengine mkutano wa wazazi. This is something I've tried and personally done. Hii ni jambo ambalo nimejaribu na nimefanya kuona how effective it can be. Kuona vile ambavyo inaweza kuwa ya msaada. Be there. Kuwa pale. Is it a visiting day for children that may be in a boarding school? Je, ni siku ya kuwatembelea watoto ambao wako katika shule ya bweni? Be there. Kuwa pale. If mom and dad cannot be there, let at least one of you be there. Kama nyote hamwezi kuepo, wacha mmoja wenu wawe pale. If you are both dad and mom, be there. Kama wewe ndiye mama na baba, kuwa pale. Because we have such situations, isn't it? Maana kuna hali kama hizo. Then make sure you are there. Hakikisha uko pale. Cancel all the other engagement. Ondoa mambo mengine yote. Harusi, there is a wedding, someone is wedding. Kuna harusi ambayo umealikwa. You are not the one wedding. Sio wewe ambaye unafanya harusi. So even if you don't go there, hata usipoenda, actually the wedding will continue. Na harusi itaendelea. And attending weddings is good. Na kuhudhuria harusi ni vema. But you need to also check, visiting, the child is expecting you and you don't appear. I have gone to schools during visiting days. Nimeenda kwa shule siku za kutembea kwa wazazi. And I have seen children cry. Na nikaona watoto wakilia. And cry. Na wanalia. Until if I had a way of helping them, I could. Na hata na hisi kama ningekuwa na njia ya kuwasaidia ningewasaidia. So nauliza mwalimu, why are they crying? Their parents have not come. Unauliza mwalimu, anasema wazazi wao hawajakuja. They are given food by friends. They refuse to eat it. Wanapewa chakula na marafiki, wanakataa kula. And I wouldn't eat it myself. Hata mimi siwezi kula. If I were in their shoes. Kama ningekuwa katika viatu vyao. Baba yuko wapi? Where is mom? Mama yuko wapi? They are looking for a plot. Wanatafuta ploti. Because we are in the era of looking for plots. Maana tuko katika kizazi cha kutafuta ploti. They are in a wedding committee meeting. Wako katika mkutano wa kamiti ya harusi. Sawa. But your child is waiting for you in school. Lakini mtoto wako anakungojea shuleni. You know, that child can get traumatized. Najua mtoto huyo anaweza kuwa anaweza ingiwa na kiwewe. Kiwewe. Hiyo kiwewe. Traumatized. Anaweza ingiwa na kiwewe. So much that fellow will never be themselves. Sana hata they will never trust you. Hata wahi kukuamini. If mom and dad can be away,
Kama mama na baba wanaweza kuwa mbali only one day in 3 months, kwa siku moja tu kwa miezi do mitatu, they really value me? je, hata wako na dhamani Do yangu they really kweli? value this education? Je, hata hii elimu yangu iko na dhamana kwao? And then they start thinking about many things, including how they could leave this world of trouble. Hata wanaanza kuwazia mambo mengi, mojawapo ikiwa wataondokea So ulimwengu get wa involved in the shida. activities of the child. Kwa hivyo jihusishe na When teachers want you in school, be there. wakati walimu wanakuhitaji shuleni, kuwa pale. If both of you can attend, both of you, both mother and mom are available, please attend. Kama nyote mnaweza kuwepo, baba na mama, endeni. Even ask for permission from work. I've seen Ombeni this work. ruhusa kazini. I've seen- Nimeona ikifanya I've kazi. seen this work. Nimeona hii ikifanya kazi. Yeah, and I have tried it. Na nimeijaribu. I'm there with their mother. We're Nikuwa- there, and kwa here pale na mama yao. here we are. We've come to see you. Na tumekuja hapa kuona. We are here, and we are not in a hurry. We will spend the whole day here. Tuko hapa na hatuna haraka, tutakuwa hapa kwa siku yote. What do you think is going to go wrong? Nothing. Unafikiria nini itaenda makosa? Hakuna. You will find home the way you left it. Utapata nyumbani kukiwa vile uliacha. If there was food, it wouldn't have gone bad. Kama kulikuwa na chakula haitakuwa And if there imeharibika. was no food, you find there is no food. Na kama hakukuwa na chakula utapata hakuna chakula. But you will have accomplished something. Lakini utakuwa umepata jambo fulani. And then another day, we needed in school. Okay, fine, I'll be there. Na Don't hata complain. siku ingine Don't mkihitajika complain. shuleni utakuwa pale. Don't complain. Usilalamike. And don't let the child hear you complain. Na usiache mtoto akusikie ukilalamika. Then he'll be saying, I'm a burden. You see, now my being in school is a burden to Ataanza mom. kusema, unajua mimi ni mzigo, hata mimi kuwa shuleni ni kuwa mzigo. So be involved in the activities. Kwa hivyo tujihusishe na mambo yao. Homework. Do you have homework? Je, uko na kazi ya If you are in ziada? a position to help them do their homework, Kama unaweza kuwasaidia kufanya kazi ya ziada, then allow them time halafu wapatie wakati and be there to encourage them. na ukuwe pale kuwapea moyo. Yeah. In school, find out from the teacher Na kule shuleni what jua kutoka kwa walimu what they have observed in the child. kile ambacho wameona kwa If mtoto. the teacher says this child is usually absent-minded, Mwalimu akisema mtoto huyu daima nia zake ziko mbali, and you also notice it, na pia umeitambua, the child might be suffering from attention deficit. mtoto huyu I don't anaweza know kuwa na how you- ugonjwa wa I don't know how you put that. anaweza kuwa na ugonjwa wa kutomakinika. Yeah, that is attention deficit. They can't concentrate on the things that they are being told. Hawezi kumakinika kwa kile ambacho anaambiwa. Yeah, these things are not making sense to them. Mambo haya hayana And uzito wote kwao. sometimes it might require the intervention of a specialist. Na wakati mwingine hata itataka mtaalamu kumshughulikia. Yes, if it is profound, that is if it's too much. Kama imekuwa zaidi. But if a child is doing fairly well, Lakini kama mtoto anajaribu, just and you can see doing fairly well, only that sometimes they are absent-minded. na anafanya vizuri, lakini tu ni vile unaona wakati mwingine mawazo yake yako And mbali. maybe he just likes playing a lot. Na wakati mwingine apenda kucheza sana. You can help by showing the child that you are interested in the activities and going to school to discuss with the teacher how you could help the child concentrate. Unaweza ukamwonyesha mtoto ya kwamba unamakinika kwa mambo yake, na pia hata kwenda shuleni na kuulizia kuhusu mtoto wako. Sometimes, yeah, I hope that helps. If it doesn't, please, we can talk about it later. Na wazia hiyo itasaidia. I'm Na kama trying to hurry itasaidia because I see our time is up. Sometimes parents talk evil things about teachers and even pastors. wakati mwingine wazazi unena mambo maovu kuhusu walimu na hata wachungaji. What impact will this have on their children? Je, hii itakuwa na uzito gani kwa watoto wao? Yeah, I think this is a straightforward question. Najua hii ni swali la If moja they kwa talk moja. evil things of the teachers, Wanaponena vibaya kuhusu walimu, then that is likely to impact negatively on their performance. hiyo itajionyesha vibaya kwa matokeo yao shuleni. Unless they are gifted children. Isipokuwa tu wawe watoto wenye vipawa. Yeah, because the specially gifted children don't require teachers.
Maana watoto wenye wametunukiwa hawahitaji sana walimu. They just need a little guidance. This is the book. Wanahitaji tu kuelekezwa kidogo. This is the book you read for this class. Hii ndio kitabu utasoma kwa darasa hili. And within an hour they are through. Na baada ya saa moja wamemaliza. They are waiting for exams. Wanangojea mtihani. If your child is like that, they might not need teachers. Kama mtoto wako yuko hivyo, they might not need much from teachers. Asihitaji mengi kutoka kwa mwalimu. But even if they don't need teachers, why should they talk evil of the Lakini teachers? hata kama hawahitaji walimu, kwa nini wanene Why vibaya do you kuhusu talk walimu? evil of the teachers yourself? Kwa nini unene maovu kuhusu walimu? Yeah, and the children who are specially gifted, na watoto ambao wametunukiwa specially, and there are not many in this world, na sio wengi hapa duniani, they just need to be given the syllabus. Wanahitaji tu kupewa silabasi. They can look for the rest, the information themselves. Wanaweza tafuta mambo mengine peke yao. Or be given past papers, exam papers. Ama wapatiwe makaratasi ya mitihani iliyopita. Oh, the questions look like this. Kwa hivyo maswali yanakaa hivi. So, I'm waiting for the exam. Ni sawa, sasa nangojea mtihani. If they are not like that, kama hawako hivyo, and most likely yours are not like that, na sana huenda wako hawako hivyo, you wonder, yeah. Then talk well, good of the teachers. Nena vizuri kuhusu walimu. Then the child will see the need to ask for help from the teacher. Halafu mtoto ataona hitaji ni kwa nini anapaswa kusaidiwa na mwalimu. Because if you talk ill of the teacher, then the child will never consult the teacher for anything. Maana unapomnenea mwalimu vibaya, mtoto hataona haja ya kumuuliza mwalimu chochote. If you talk ill or bad of the pastor, the child will never be helped by that pastor. Unaponena vibaya kumuhusu mchungaji, mtoto huyo hatawahi kusaidiwa na mchungaji huyo. Yeah, even through preaching, they will come to church, but hata kupitia mahubiri, watakuja tu kanisani. They will never be helped by that preaching. Watakuja kanisani lakini hawataisaidika kutokana na mahubiri yale. All ministers of the word of God, hata wahuduma wote wa neno la Mungu, they will never help them. Hawatawahi kuwasaidia. That's how bad it is. Hiyo ndio jinsi ambavyo ilivyo mbaya. And in any case, why talk bad of anybody? Na hata hivyo ni kwa nini unenea mwingine vibaya? If you don't have something good to say about the other person, na kama hauna lolote nzuri la kusema kuhusu yule mtu mwingine, ni vyema unyamaze. Better keep quiet. Ni vizuri unyamaze. And if it is gossip, na kama ni masengenyo, I'll give you a tip. Nitakupatia kitu fulani. A tip to run away from gossip. Nitakupatia kitu cha kusaidia kutoroka kwa masengenyo. If someone says they would like to tell you something, mtu akikwambia angependa kuambia kitu, and you suspect that they want to tell you about somebody, na ushuku anataka kukuambia kuhusu mtu mwingine, because you can always tell. Maana daima unaweza jua. If someone begins, wajua watu wengine mimi sijui wako namna gani. When someone begins, you know some people, I don't know how they are. You already know this fellow wants to talk about watu wengine. Utajua mtu huyu anataka kunena kuhusu those other people. This is what philosophers did. By the way, they were not Christians. But God gave them a lot of wisdom. Hiki ni kile ambacho wanafilosofia walifanya. The philosophers in the 14th century, wanafilosofia katika karne ya 14, they would ask, wangeuliza, is it true what you want to tell me? Je, ni kweli kile ambacho unataka kuniambia? If you tell them, I heard, they will tell you, I have no time to waste on things that are not true. Ukimwambia kwamba nilisikia, atakwambia sina wakati wa kupoteza kwa mambo ambayo si kweli. Find out whether it is true. Enda utafute kama ni kweli. Because as a philosopher, I want to live by the truth. Maana kama mwanafilosofia nataka kuishi kwa kweli. That's how they did it. Hivyo ndivyo walifanya. Number 2, there were 3 tests. Ya pili. Test number 2. Jaribu la pili. Is it good? Je, ni nzuri? Say something good. Sema kitu. Because we all look for good things. Maana sote tunatafuta kitu kizuri. We don't look for bad things. Hatutafuti mambo mabaya. Then not really. Asema si hakika. Then keep it to yourself. Basi jiwekee. I don't want you to leave me with something that is not good. Sitaki uniache na kitu ambacho si kizuri. I want you to give me something that is good. Nataka unipatie kitu ambacho ni kizuri. In other words, is it of good report. By the way, I saw it in
Philippians 4:8. I saw it in Philippians 4:8 the other day. Na kwa maneno mengine je ni ya ripoti nzuri niliona katika Wafilipi 4:8. By the way, Philippians 4:8. I think we can project it there. Time is gone. Time is gone, but please allow, just bear with me for a while. Let's read that. Philippians 4:8, if you get it. I hope I remember. My memory does not fail me. 4:8. Philippians 4:8. So the first one is it true? Ya kwanza, je ni kweli? Is it good? Je ni nzuri? And will it, number 3, will it help me? Na ya tatu ni, je itanisaidia? Je itanisaidia? Is it beneficial to me? Je ni ya msaada kwangu? Finally, you see, this is finally. Hatimaye. Finally, after all these things. Hatimaye, baada ya mambo haya yote. I think I like this. And I like finally. You see, there is a comma there. Napenda. In other words, pause. Unajua comma inamaanisha tupumzike, tupumue. Finally, brethren. Hatimaye whatsoever things are true. Mambo yote ambayo ni ya kweli. Whatsoever things are honest. Mambo yote ambayo ni ya. Whatsoever things are just. Mambo yote ambayo ni ya haki. Whatsoever things are pure. Mambo yote ambayo ni safi. Whatsoever things are lovely. Mambo yote ambayo yanapendeka. Whatsoever things are of good report. Mambo yote ambayo yana ripoti nzuri. If there be any virtue, kama kuna wema wowote, if there be any praise, kama kuna sifa, think on these things. Wazia mambo haya. These are the things to think on. Haya ndiyo mambo ya kuwazia. Not evil things about pastors and ministers and teachers and brothers and sisters. Sio mambo maovu kuhusu wachungaji na wahubiri na walimu na wandugu na wadada. And the neighbors na majirani, and the matatu operators. Na makanga wa matatu. I mean, how do you get time now to talk about there are good things to talk about. Kuna mambo mazuri ya kuongea kuhusu. So that's what will happen. What will happen if you overpunish? No. I have finished the first question. What was the first question? Now, the question was, evil things about teachers and even pastors, what impact will this? Terrible impact. You are killing the growth of those children. Matokeo yake ni mabaya ya kwamba kukua kwa watoto hawa. We have had children burning schools. What is the contribution of the parent on this? Tumesikia watoto wakichoma shule. Je, wazazi wamechangia nini kuhusu hili? One of the contributions of parents is this. Pampering. Moja ya kile ambacho wazazi wamechangia ni kubembeleza. Chakula kama hii ni ya mbwa. Chakula kama hii ni ya mbwa. Food like this so is when they always go to school, dogs. They are served food ambayo the parents walisema ni ya mbwa. When wanapoenda shuleni, they are given food that their parents said it's you know, served the dogs. You need time to rest. Unajua unahitaji wakati wa kupumzika. It's good to rest. Ni vizuri kupumzika. And have some easy time. Na kuwa na wakati rahisi. But this world is not easy. Ulimwengu huu si rahisi. The teachers are working very hard to see that the children do well. Walimu wanafanya kazi ngumu kuona watoto wakifanya vema. Because they have the future of these children at heart. Maana wako na maisha ya baadaye ya watoto hawa katika mioyo yao. But some parents, let me say some, because many parents are actually keen. But some parents are telling me just easy. Lakini wazazi wengine wanawaambia chukua tu mambo rahisi. Take life easy. It's okay. Chukua maisha kwa urahisi. It's ni sawa tu. By the way, I'll take you, even if you don't do very well, I'll take you to do some course. Hata hivyo hata usipofanya vyema nitakupeleka ufanye fulani. Sasa mtoto kama huyo ambaye anasema anangojea amalize form 4. Now, a child like that one who is saying he's waiting for him, he's waiting to finish school and be given a vehicle to do some business. Sasa hata shule ikichomwa iwe itafunguliwa tena aende business ni sawa. Even if they burn up the schools and they say they are not going to open, some of the teachers teaching you are not better than me in school. Na walimu wengine hata wanawafundisha shuleni hata wakuwa bora kunishinda kule shuleni. Are you not taught by Gatomoko? Je, wewe si unafundishwa na mwalimu anaitwa Gatomoko? That one was very poor in school. Huyo alikuwa hakuwa anashika chochote shuleni. I used to show him how to draw diagrams. Nilikuwa namfundisha kuchora vitu. How he became a teacher, I do not know. Hata vile alifanyika mwalimu sijui. He's the one teaching you. Ni yeye anawafundisha. I'm not expecting much. Sitarajii mengi. What are you pumping into
the mind of a young child Ni nini unaingiza kwa nia za mtoto who mdogo has no experience about life? ambaye hana ujuzi wowote wa Yeah, maisha? you are telling them, do what you feel like doing. Unamwambia That wewe is fanya what- kile ambacho unataka That kufanya. is one of the contribution of the parents. Hiyo ndio mmoja wa mchango wa wazazi. Teach. Hello, we don't have time. I would have talked and we'll keep talking, God willing, some other time. Let us train our children to be responsible. Wacha tuwafundishe watoto wetu kuwajibika, To be humble. kuwa wanyenyekevu. But you know, you can talk about humility without practicing humility at home. Unajua unaweza nena kuhusu unyenyekevu ambao hata ufanyi kule nyumbani. Yeah, you tell them some of these foods are eaten by poor fellows. Unawaambia chakula kama hizi huliwa na watu And maskini. you want them to be humble. Na unataka wao wawe wanyenyekevu. They won't work. Haitafanya kazi. And you know, I missed the real food. I decided to bring you third class food, but it's only for today. Unajua nilikosa bear ile with me. chakula halisi, lakini leo nimekuletea chakula cha kiwango cha 3. Tafadhali ni rehemu leo tu. This is eaten by people who, well, by the grace of God, are still alive. Hii huliwa tu na watu kwa neema ya Mungu tu ambao wanaishi tu kwa neema ya But Mungu. because I found that the rest of the food had been sold, Lakini kwa sababu nilipata chakula kingine kimeuzwa, just eat a little for today. kula tu kidogo kwa leo, Tomorrow you will have the real thing. kesho utakuwa na ile halisi. And then you are telling them to be humble. Alafu baadaye unawaambia wawe wanyenyekevu. I'm telling you, you are wasting your time. Na kuambia unapoteza muda wako. And may God have mercy on us. Na Mungu aturehemu. Yeah, so that one, I think I'm almost through with the questions. Na wazia nakaribia kumaliza na maswali. Yeah, then the last one here I have in my hand. No, I have two more. What happens if you do not correct a child's mistake? Ni nini nafanyika usiporekebisha makosa ya mtoto? Then the child assumes what they are doing is right. Mtoto wazia kwamba kile anafanya ndicho sahihi. And when they discover later in life, Na atakapotambua baadaye, then they think you are a bad person because you should have corrected them early. atawazia wewe ni mtu mbaya maana ungemrekebisha mapema. There is a boy those years, there was a boy whose feet Kuna mvulana ambaye miaka ile ya kitambo miguu were yake badly ravished by jiggers. ilikuwa imekuliwa vibaya sana na Those who know jiggers. funza. Some of you might not know jiggers, but Wengine huenda msijue some of funza. us are very familiar with them. Lakini wengine wetu tunazijua. Yeah. Don't want to narrate our stories. Hataki kupeana hadithi zetu. Yeah. But we are very familiar with them. We even had a jigger removing lesson. Hata tulikuwa na Yeah, kusaidia somo wale la kutoa funza kwa miguu yetu. kusaidia wale walikuwa wamewezwa zaidi. Tuweze kusaidiana kule shuleni kwa wale ambao wamekuliwa sana. Zilikuwa wata huku. Anyway, that was our generation. Now, so this boy had lots of jiggers. Kwa hivyo mvulana huyu alikuwa na funza wengi sana. And they affected his feet. Na ikadhuru miguu yake. So he was not able to walk straight. Kwa hivyo hakuwa anaweza kutembea So he was walking like this. hakuwa anaweza kutembea vizuri. A big man. Mtu mzima. And a very senior officer. Na afisa mkuu sana. So he decided to ask his parents why they allowed that to happen. Kwa hivyo siku moja akauliza wazazi wake ni kwa nini waliruhusu hiyo ifanyike. Because the people were making fun of him in the office. Maana watu walikuwa wanamchekelea kule ofisini. So the mother said, kwa hivyo mama akasema, you know what happened? Unajua nini ilifanyika? You would cry so much. Ungelia sana. Until we decided to let you loose. Hata mpaka tukaamua tukuache ushindwe. And the boy asked the mother, alafu mvulana akamuuliza mama, was I so strong that you couldn't wrestle me down with dad and remove this jiggers? Je, nilikuwa na nguvu sana ya kwamba mlishindwa wewe na baba kuniweka chini muweze kunitoa funza hawa? Of course the mother had no answer. Hata hivyo mama hakuwa na jibu. Then he told them, afu akawaambia, I thank you for being my parents. Na washukuru kwa kuwa wazazi wangu. But you did a lot of harm to me. Lakini mlifanya mlinidhuru sana. Yeah, because though I'm a senior officer, maana ijapokuwa mimi ni afisa mkuu, I'm not enjoying my work because everyone makes fun of the way I walk.
Sifurahii kazi yangu maana kila mtu ananichekelea kwa jinsi ambavyo natembea. And they know it was jiggers. Na wanajua ilikuwa ni funza. Yeah, so if you don't do it correctly, kwa hivyo usipoifanya mapema, it might have very negative effects on the life of the child. Huenda ikakuwa na matokeo mabaya sana. So the best thing is to correct. Kwa hivyo jambo zuri ni kuirekebisha mapema. Because it will get to a time when it is not correctable. Maana itafikia wakati ambapo haiwezi ikarekebishwa. Yeah. Ndio. Or they are out of your hands. Ama wameondoka mikononi mwako. They are out of your control. Wameondoka katika mikono yako. And you can't help them anymore. Na uwezi ukawasaidia. What happens if you overpunish the child? Ni nini inafanyika unapomwadhibu kupita kiasi mtoto? If you overpunish a child, unapomwadhibu kupita kiasi, and they realize that you are being unfair, na wanatambua ya kwamba hauwafanyii vema, they take you for an enemy. Wanakuchukua kama adui. And they become rebellious. Na wanafanyika vichwa ngumu. They can even run away from home. Hata wanaweza toroka nyumbani. Hello? They can harden them also. Inaweza kuwafanya kuwa wagumu. And then they engage what they call in the village a free gear. Alafu sasa wafanye ile inaitwa kuweka gia huru. Yeah. Whichever direction. Kile kitakuja. Fine, I don't need to put in any effort because I'll be punished anyhow. Kile kitakuja na kije maana najua nitaadhibiwa hata hivyo. I will harden myself and harden my skin and expect the beating any day. Nitajifanya nikuwe mgumu na maana natarajia kuchapwa wakati wowote. Any day, any time, I am ready for it. Siku yoyote wakati wowote natarajia kuchapwa. Then at the end of the day, that disciplining that correction has no effect. Alafu mwisho wa siku adhabu hiyo haijamsaidia mtoto huyu. And that is why we need to remember as we prepare to leave. Na ndiposa tunapaswa kukumbuka tunapojiandaa kuondoka, that even correction has limits. Ya kwamba hata adhabu ina kiwango, ina kipimo. And God does not punish us without limits. Na Mungu hatuadhibu bila kipimo. He knows how to measure. Anajua jinsi ya kupima. Hello? He knows how to measure. Anajua kupima. And if you read the word carefully, you find if you do this, these will be the blessings. And these will be the curses. These will be the issues. Neno kwa umakini utaona ukifanya hii ndio baraka. Ukifanya haya, hizi ndio laana zitafanana na wewe. Do not overpunish the child. Lakini si remember the child is still in your hands. Kumbuka mtoto yuko mikononi mwako. You are a steward. Wewe ni mlezi. And you will explain to the Creator how you dealt with the fellow. Na utaeleza kwa muumbaji jinsi ambavyo ulimshughulikia jamaa huyu. And it is easy to imagine that as believers, na ni rahisi kuwazia kwamba kama waaminio, we are not answerable to God about how we treat our children. Ya kwamba hatutawajibika kwa Mungu kuhusu vile tunashughulikia watoto wetu. We are, and it is part of our Christian living. Tunawajibika na ni sehemu ya maisha yetu ya Kikristo. Why do some children tend to listen to one of the parents more than the other? Ni kwa nini watoto wengine huonekana ni kama wanasikiza mzazi mmoja kushinda mwingine? Many factors. Kuna sababu nyingi. One, the way you deal with them. Moja, jinsi ambavyo unawashughulikia. Are you fair to them? Je, uko sawa na wao? Do you show them love? Je, unaonyesha upendo? Do you show them concern? Je, unaonyesha ya kwamba unamakinika, unahusika? To tend to be more free, more obedient to the one who seems interested in their affairs. Watoto watakuwa na uhuru na heshima sana kwa yule ambaye huonyesha ya kwamba anahusika sana na mambo yao. Yes, now these young fellows, great friends of mine. Jamaa hawa wadogo. You see these fellows know only eating. Jamaa hawa wanajua tu kula peke yake. Eating. Kula. And no pain. We don't want pain. Na hawataki uchungu. Ni chakula tu. So when you come home, kwa hivyo unapokuja nyumbani, without anything in your hands, bila chochote mkononi mwako, and the fellow comes to meet you, na jamaa anakuja kukutana na wewe, what story are you going to share with this fellow? Utampatia hadithi gani? Vile kazini mlikuwa mmekaziwa na the boss. How it was so difficult at work. No, that fellow understands eating.
Hapana, jamaa huyu anajua tu kula. Beba something hata kama ni andazi moja. Just carry something, even if it's a donut. You know, I used to see my parents do that. Najua nilikuwa naona wazazi wangu wakifanya hivyo. That time I didn't understand the mathematics. Wakati huo sikuelewa. But later I got to understand. Lakini baadaye nikaelewa. So when I'm going home, hivyo ninapoenda nyumbani, the fellows are there. Jamaa wako pale. What do I take them? Ni nini nitakachowapelekea? I might not have much money. Huenda nisiwe na pesa mingi. But children don't need much money. Lakini watoto hawahitaji pesa nyingi. A donut is enough. Andazi inatosha. And if you can buy two, na kama unaweza nunua mawili ni sawa. If you cannot, even a sweet banana. Hata kama uwezi unaweza nunua tu ndizi tamu. Or ripe one. Ambayo imeiva. Don't give them an unripe one. Usiwapatie mandizi bichi. Watatupa. They throw away. Alafu akitupa unamchapa. You see, you are confusing an innocent creature. And when they throw away, you are beating them. Unamfanya anachanganyikiwa. No. You are giving the child the wrong thing. Unampatia mtoto kitu ambacho ni makosa. Yeah, a ripe one. So that he can work on it immediately. Ili aweze kuifanyia kazi hapo hapo. And you parents and you mothers and fathers who are feeding young children. Na enyi baba ama mama ambao mnawalisha watoto wadogo. Utakula ndizi sasa, kwanza umalize ile chakula. Msiwaambie watoto ya kwamba utakula ndizi sasa. You are punishing an innocent fellow. Let him eat the banana. Muache akule hiyo ndizi. You eat that food later if he has space. Atakula chakula hicho baadaye kama ana nafasi. Kwani atalala tu njaa kwa sababu amekula ndizi peke yake. Who told you so? You know he's going to sleep hungry because you eat three ripe bananas. Utalala sasa. Wewe kula mandizi tatu ambayo imeiva. It is our perceptions. Najua ni mawazo yetu tu, ni jinsi ambavyo tunaona mambo. I have tried it. Nimeijaribu. I eat bananas in the night. I don't eat lunch. I eat fruits. Na kula matunda mchana sili. And I sleep. I sleep as I used to sleep. Na nalala kama vile nilikuwa nalala. I eat 1 meal a day and it is working. Na kula chakula aina moja tu kwa siku. Yeah, na inafanya kazi. Let the fellow eat. Wacha jamaa huyu ale. You eat that food. He's not always eating those bananas. Atakula chakula hicho. Daima hakuli haya mandizi. Imetokea tu saa hii. Lakini if he is hungry at that time and there is a banana and you are preparing food, it is not ready, let the fellow feast on the banana. Na kama ako na njaa, wacha ale ndizi, chakula atakula baadaye. Now that is called living the real life. Hiyo inaitwa kuishi maisha halisi. Ile ingine ni artificial. Hiyo ingine ni bandia. Maybe I was taught eat food whenever it appears. Mimi nilifundishwa kwamba kula chakula wakati kinatokea. At the point it appears. Katika fursa ambayo imetokea. Yeah. Hello. If you can buy a loaf of bread. Kama unaweza nunua mkate. Yeah, children and bread. Watoto na mkate. And the sweet things. Na vitu tamtam. But don't buy them things like many toys. Don't waste your money on toys. Usinunue vitu vya kuchezea vingi. No, it's okay if you can buy a toy once in a while. But you can spend thousands and thousands of toys on toys. Those toys will not help them. They will help the neighbors. Those toys will be given to the neighbors. The child will spend time on a toy today, tomorrow. No use for it. It is boring. Leo ataitumia, kesho achoke nayo. You buy another toy. Then the other day you buy this as a toy. Then within a short time ametoanisha kila kitu, especially boys. Kila kitu anataka kuona huyu jamaa anaongea akiwa ndani hapa. Buy them things that are fit for their age. Wanunulie vitu ambavyo vinatoshana na umri wao. You see children of this age, 2, 3, 4 years, don't know what clothes are. You're actually making life difficult for them, tying things around them. Watoto umri huu hawajui hata mavazi ni nini. Unawapatia wakati mgumu hata ukiwafunga vitu fulani. So telling them you bought them new dresses and whatever. Ukiwaambia kwamba umewanunulia mavazi mapya. Hakuna kitu unawaambia. There's nothing you are telling them. Anakuuliza umeniletea kitu? They are asking you, have you brought me something? When they say kitu si nguo. When they are asking something, it's not clothes. It's something for the tummy. Ni kitu cha tumboni. And when you see the fellows checking what is in your handbag, na ukiona akitafuta nini kiko katika mkoba wako, don't get offended. Usikasirike. He wants to see whether there's anything eatable. Anatafuta kama kuna kitu cha kuliwa.
So akiona this handbag is useless, wanaweza hata kuificha. Kwa anaificha, this is a useless handbag. Kipata mkoba hauna chochote hata ataweza ificha. And we brothers, we brothers are in more trouble. Na sisi wa ndugu tuko na shida nyingi sana. When it comes to that. Ikifikia wakati huo. Manake hujalipwa. Umefanya job hujalipwa. Because you've done work and you've not been paid. And you are going home to wait for food as the children wait for it. Na unaenda nyumbani kungoja chakula wakati watoto pia wanangoja chakula. So they look at you and they pity you as well. Kwa hivyo watakutazama na wakuhurumie. So jamaa tu ni kelele. Ni kupiga kelele nyumbani. So this fellow only knows how to make noise. If you know you have young children, even if you don't have money, my brother, let me encourage you. If you don't have money, get a little money even from a friend. Omba hata a pound. Kwa hivyo ukijua uko na watoto wadogo, hata kama una pesa, omba hata shilingi 20. Yes, then buy something little for the fellow. Nunua kitu kwa ajili ya jamaa. Then you find them coming to greet you. Alafu sasa utawaona wakija kusalimia. Ni daddy, karibu. But if you come with your hands in the pocket, lakini ukija na mikono yako mfukoni, hawatasema at least mom tries. Tasema afadhali mama hujaribu. Once in a while she has something in that handbag. Mara kwa mara huwa na kitu pale katika mkoba. Daddy doesn't even have a handbag. Baba hata hana mkoba. And when he gets home, na anapofika nyumbani, he looks more hungry than we are. Na anaonekana ana njaa hata kutushinda. Hata haongei. He is not even speaking. Dad, are you happy? Baba, una furaha? And kwa mama yako. You see that behavior? Unaona tabia hiyo? Yeah, I'm sure you recognize that behavior. That's not Christian. Hiyo si Ukristo. Pana, the fellow is innocent. Jamaa huyu hana hatia. Hana hatia and he is innocent. Na hata haelewi. He doesn't even understand. And don't start narrating to a fellow who doesn't understand how your boss was hard on you. Na usianze kumpa hadithi jinsi ambavyo mkubwa wako alikuwa mgumu kwako. Si wewe ulienda huko. You are the one who went there. Wajua ukimwambia anaweza kuuliza alikwambia ufanye hiyo kazi. You know, he may ask you, did he tell you to do that work? Then you answer something like, you know, I'm looking for work for your fees. Unajua utasema kitu fulani ya kwamba natafuta kazi kwa ajili ya karo yako. Inakuliwa. He'll ask you, is it eatable? You know, you are likely to get irritated. Najua inawezekana utakasirika. Because you are addressing, maana unaambia a fellow who doesn't understand your world. Jamaa ambaye haelewi dunia yako. Hiyo ni dunia yako hiyo. That's your world. Yake ni chakula for now. His world is food for later now. When he grows up, baadaye atakapokuwa mkubwa, ataelewa karo ni nini. He'll understand what school fees is. Wisdom is the principal thing. Hekima ndio jambo la msingi. How can a parent help a child to perform better in school? That one has been answered. Mzazi anaweza saidia aje mtoto? Get involved in the activities of the child and show the child katika mambo ya mtoto wako. Show the child it's what they are doing is important. Muonyeshe kile anafanya ni cha maana. Yeah, some children are shy. They do not want to play with others and they fear people. What can parents do? Watoto wengine huona haya, hawataki kucheza na wengine na wanaogopa watu. Mzazi anaweza fanya nini? Yeah, those are personality issues. Yani mambo ya utu. Well, children are different. Watoto ni tofauti. Never force them. If you find a child is shy, usiwalazimishe. Ukipata na haya, then make life easier for them. Wafanyie maisha yao kuwa rahisi. We expose them to give them activities to do together with others. Wape kazi za kufanya pamoja na wengine. Never rebuke them. Na usiwakemee. Never rebuke them because they are shy. Usiwakemee kwa ajili ya kuwa na haya. Never ask them, why are you looking down? Look up. Usiwaulize kwa nini watazama chini, angalia juu. Unaogopa wengine. When you do that, it gets worse. Are you afraid of others? Ukifanya hivyo itafanya ikuwe mbaya. You are making it worse. Itakuwa mbaya zaidi. You get with the time it will go. Kwa na muda itaenda. Show them you appreciate them. Waonyeshe ya kwamba unawafurahia. And then they let them play with those that they are free to play with. Wache wacheze na wale ambao wanasikia wakiwa huru kucheza na wao. But if you find they are inactive,
Lakini ukipata ya kwamba hawachezi, they are not active, ya kwamba wako tu wametulia tu, you better look for help, because tafuta msaada, because children should naturally be active. Maana watoto wanapaswa kuwa watu ambao wanacheza. Please comment on children throwing tantrums. Tafadhali nena kuhusu watoto kukasirika. Tantrums are emotional outbursts. Tafadhali nena kuhusu kwa nini watoto huwa kukasirika, kutupa vitu na kulia. Those are tantrums. Yeah, that happens. Hiyo hufanyika with children na watoto. Yeah, provide what they need. Peana kile ambacho wanahitaji. As much as you are able. Kadri ya uwezo wako. Do the things that we have said. Fanya mambo ambayo tumesema. Correct mistakes when they appear. Rekebisha makosa yanapotokea. Usiwaachilie. Don't let them go. If you do, ukifanya hivyo, you get to a point utafikia mahali where you stop them from doing something. Mahali ambapo utawakataza kufanya kitu. They will get so annoyed. Watakasirika. And they will throw anything out of the house. Anything they can carry. Watatupa chochote ambacho wanaweza kubeba nje ya nyumba. They can even get a hold of the cup and bang it on the floor. Wanaweza hata shika kikombe na wapige kwa ukuta. Because that is the way of letting off pressure. Maana hiyo ndio njia ya kutoa pressure. Yeah, so work on that demon, that foolishness before it anchors. Kwa hivyo fanyia kazi huyo pepo kabla hajajikita mizizi. But when they start doing that and they don't even do this homework, then wanapoanza kufanya hivyo hata sitafanya hiyo kazi. Try to understand why first. Kwanza elewa ni kwa nini. If you discover it's just naughtiness and the devil, ukitambua ya kwamba ni utovu wa nidhamu na ni shetani, work on the fellow. Mfanyie kazi jamaa huyo. Mpatie some protoplasma stimulation. Mfanyie kazi. Mchangamshe. Let the fellow realize that behavior is not acceptable. Wacha atambue ya kwamba tabia hii haikubaliki. Otherwise watakutawala. Kama si hivyo, they sit on you. Children are capable of making life so difficult for you that even as a mother you don't feel like going home. Wana uwezo wa kufanya maisha yako kuwa magumu hata kama mama yao iwe hata ni ngumu kwenda nyumbani. Ask parents in the West. Uliza wazazi kule katika nchi za They gave their ng'ambo. children lots of freedom. Waliwapatia watoto wao uhuru mwingi. Now, sasa they are the mercy of the children. Wako katika rehema za watoto wao. And then they ask, are we developed? Alafu wanauliza, je, si tumeendelea? Are we developed or underdeveloped? Je, tumeendelea ama hatujaendelea? Because socially, maana kijamii, vile tunaishi is very bad. Kijamii ni mbaya sana. You can imagine children going to school. Na wazia watoto wakienda shuleni. And they disagreeing with their teachers. Na hawapatani na walimu wao. They disagree. Wanakosa kusikizana na walimu wao. And they tell the teacher, you are not leaving this class. Na wanaambia mwalimu hutoki darasa hili. Sing a song. Imba wimbo. And then the teacher sings a song. Alafu mwalimu anaimba wimbo. And one of them says that is horrible. Mmoja wao anasema hiyo ni mbaya sana. Try again. Jaribu tena. And the teacher realizes that he is held hostage by children. Ya kwamba amefungwa na watoto. And he has to plead with them for release. Na anaanza kuwaomba wamwachilie. That's a teacher in class. Huyo ni mwalimu darasani. And if we are not careful, even in a country like Kenya, that's where we are headed. Na tusipokuwa makini katika nchi yetu ya Kenya, hapo ndio tunaelekea. And then the same children will go home. Na watoto hawa wataenda nyumbani. They tell their parents, we don't want to study these subjects in school. Watawaambia wazazi wao, hatutaki kusoma masomo haya shuleni. We want you to go to school and say, tunataka muende shuleni mseme. Or this board that is responsible, the education board, and say, hatutaki. Ama wale ambao wanasimamia mseme hatutaki. And they make sure that you go. Na they make sure that the parents go. Watahakikisha wazazi wameenda. And if the parent does not go, na wazazi wasipoenda, they tell the parents, you are not entering this home until you go. Wanaambia wazazi hamuingii nyumba hii mpaka muende. We are here.
tuko hapa. Uende. You must go. And you know the fellows know where the pistols are in the house. Unajua jamaa wanajua kule bunduki ziko katika nyumba. Wengine wasema fine, I can fire. Wanasema unajua naweza piga risasi. Dad, I'm not joking. Baba, sina mzaha. Listen to what I'm saying. Sikiza kile nakwambia. Utaenda? Are you going? Or I pull the trigger? Ama ni kufiatue? No, nitaenda. I'll go. So who is now in charge? Sasa nani amechukua? Yeah. That's how bad it is. Hivyo ndivyo ilivyo mbaya. I was listening to a case, I was following up on a case of a 17-year-old boy in the US. Nilikuwa nafuatilia kesi fulani ya mtoto wa mvulana wa miaka 17 kule Marekani. Who killed I think 2 or 3 people. Ambaye aliua watu wawili ama watatu. I think he said he was trying to defend himself. Ambaye anasema alikuwa anajaribu there was actually a trial. I was listening to the trial. Ilikuwa anajaribu kujizuia. What happened is that he got a gun from the house. Kile kilifanyika unajua alichukua bunduki nyumbani. Some commotion, he pulled out the gun. Katika mkutano huo akatoa bunduki. 17-year-old and went out. Umri wa 17 na akaenda. Then when he realized the fellows that were involved in the shooting wanted to shoot him, he shot them dead. Na wakati alipowatambua watu wale akawaua. Then he said it was self-defense. Na akasema alikuwa anajaribu kujikinga. Now 17 years, children know how to use guns. Sasa miaka 17 watoto wanajua kutumia bunduki. Anachukua bunduki without permission from the parents. He takes it, anaichukua bila kuomba ruhusa kwa wazazi. So how come he was so daring to go out into the street, wielding a gun? Inawezekanaje akona ujasiri huo kutembea barabarani akishika bunduki? It's a freedom. Ni uhuru. Hello, freedom. Uhuru. Hello? We're giving our children too much freedom. Mepatia watoto wetu uhuru mwingi. Now in schools, no caning. Sasa shuleni hakuna viboko. No caning. Hakuna viboko. And many parents are for the idea. Na wazazi wengi wanaunga mkono. And you'll find that most of the parents who do not want children to be caned in school don't cane them at home. Na unapata wazazi wengi ambao hataki watoto wao waadhibiwe shuleni, hawawaadhibu nyumbani. So when children throw tantrums, hivyo watoto wanapoanza kurusha vitu, remember it is usually when they cannot get their way. Kumbuka ni wakati ambapo hawawezi pata njia yao. I want to watch a movie. Nataka kutazama filamu. And the parents want them to do homework. Na wazazi wanataka wafanye kazi ya ziada. They can break all the cups in the house. Wanaweza vunja vikombe vyote katika nyumba. As the parents watch. Wakati wazazi wanatazama. Why do they get to that point? Kwa nini wanafikia mahali hapo? Or how? Ama ni aje wanafikia hapo? The parents have been doing what? I've been slackening with the time. Wazazi wamekuwa kizembea na wakati. We will give the child this space. Tutamwachilia mtoto huyu. Next time this space. Yeah, wakati huo mwingine hivi. Next time this space. Wakati huo mwingine tunamwachilia hivi. Next time he has the whole of your palm. Wakati huo mwingine tayari ako na mkono wako wote. You slap you. Atakupiga kofi. Yeah, because you have given him too much space. Maana umempatia uhuru mwingi. When do you bend? When do you bend a plant? Je, unakunja mmea lini? When it is tender. Wakati bado ni mchanga. Oh yeah, otherwise you will break it. Usipofanya hivyo basi utakuja kuuvunja. And if you don't help that child at that point, they will either break themselves or break you or break everybody. Na usipowasaidia watoto katika huo umri, huenda wakajivunja wenyewe ama wakuvunje ama wavunje kila mtu. Yeah, children who throw these tantrums because they cannot get their way. Watoto ambao huanza kurusha vitu maana hawezi pata njia yao. Have sometimes even burnt their houses. Wakati mwingine hata wamechoma nyumba zao. Oh, how do we punish these fellows? They cannot allow us to drink a date.
And it's a very sad affair. You jambo la huzuni sana. You know children. Najua watoto. Waamini. Hello, we are talking about ourselves. Sirio? We are not talking about people out there. Tunanena kujihusu, hatuneni kuhusu watu wengine. Wameanza kupata nafasi ya kunywa kiasi. Najua watoto waaminio wameanza kupata fursa ya kunywa pombe kidogo. Wakiwa wadogo. When they are young. Where in parties. Wapi? Katika sherehe. Parties. Like now, Christmas is around the corner. Krismasi imekaribia. You send your children to places you don't know exactly where they are. Unawatuma watoto wako mahali hata ujui wako wapi. Young fellows 4, 5, 6, 7 years. Watoto wadogo miaka 4, 5, 6, 7. They are introduced to the staff by the children who know the story. Wanafundishwa mambo hayo na watoto ambao wanajua mambo hayo. And by the time they get back home they have a craving for a dose. Wanapofika nyumbani tayari wana hamu ya vitu hivyo. So because they can't get it at home, na kwa sababu hawezi pata nyumbani, they will steal a little money, wataiba pesa kidogo and go to buy. Na waende wanunue. And today it's available even in canteens. Na siku hizi iko Canteen. Hata katika maduka. Small sachets. Katika makaratasi madogo. Watoto wa primary school wanunua hizo vitu wanaweka kwa bag. During break. Wanakunywa wakati wa mapumziko. And the teachers see fellows that look very elated. Elated. In high spirits. Na walimu wanaona watu ambao wamechangamka sana. Yeah, they are under the influence of wameelewa. And when they ask their parents to go to school to see them, wanapowaita wazazi wao waende shuleni kuwaona, so that they can deal with the matter, ili washughulikie mambo haya, the parents, these are children, these are small matters, you people deal with them. Wazazi wanasema ni when the teachers realize the parents are not interested, wanawaachilia. Wakati walimu wanatambua kwamba wazazi washughuliki, wanaachilia. Then a boy in standard 5, standard 6 ananunuliwa boda. Alafu mtoto that's what is happening today. Darasa la 5 la 6 ananunuliwa pikipiki. Yeah, I've done my investigations. Standard 5, 6 alikataa. Nauliza why? Naambiwa alikataa kusoma. Kwa nini? Amalize at least standard 8. Kwa nini alikataa? He refused to go to school. Yeah, he started mambo hapa wazazi wakaona wamununulie boda. Now the fellow can make his own money and can drink himself to death. Na sasa jamaa anaweza tengeneza pesa na kunywa lewe. How do we help? Tutasaidia aje? It started slowly, you allow it. You had better do your best. Pole ukaikubalisha ukakubalisha. We are closing. Tunafunga. You are closing. Tunafunga. You had better do your best. Ni heri ujaribu. Then commit the rest to God. Alafu uachilie mengine kwa Mungu. Badala ya kurelax. Badala ya kuachilia. Then you wait. Alafu unangojea. When things are out of hand, ndio tunaongea. Wakati mambo yameharibika, of course we know that's when we are talking. We know it's only God that can help us. We know, but we have a role to play. Tunajua ni Mungu tu anaweza tusaidia, lakini tuna sehemu yetu. Finally, what is the best way to sort disputes among children? Ya mwisho ni njia ipi bora ya kusuluhisha mambo katikati ya watoto? Yeah, 2 minutes. Dakika 2. If children have issues among themselves, and they will. Kama watoto wana shida katikati yao wenyewe na watakuwa nazo, listen to each party. Sikiza kila mmoja wao separately. Akiwa kando, akiwa peke yake. Hello? Especially if it's a serious matter. Sana ikiwa ni jambo la muhimu. Then listen to the other party. Alafu sikiza yule mwingine. Then bring them together. Alafu walete pamoja. Be neutral. Kuwa hauegemei upande wowote. Yes. What do you think about this? Unawazia nini kuhusu hii? Na wewe, what do you think about this? Na wewe unawazia nini? What do you think would be the best way to go about this? Na wewe unawazia itakuwa njia ipi bora ya kuiendea jambo hili? I think I'll ask him to forgive me. Nawazia nitamuomba anisamehe. Because I see I did wrong. Maana naona nilikosea. And you? Na wewe? I think I'll also ask him to forgive me. Na mimi naona nitamuomba anisamehe. Because I should not have reacted the way I did. Maana singefaa kujiendesha jinsi ambavyo nilifanya. You are training children to resolve conflicts. Unawafunza watoto kurekebisha
vita vyao. Yeah, because they will have issues among themselves. Maana watakuwa na vita And katikati when yao. they grow up, Na watakapokuwa, they already have tasted watakuwa tayari wameonja how disputes should be settled. jinsi ambavyo mavutano yanapaswa kurekebishwa. Even in their families. Hata katika jamii zao. Even at the place of work. Hata kazini. Even if they employ people to help them in their businesses. Hata wakiwaajiri watu wawasaidie kazini mwao. They already know the need to listen to all the parties. Tayari wanajua hitaji ya kusikiza pande zote mbili. If one child reports the other to you, mtoto mmoja akimripoti mwingine kwako, please, tafadhali, please desist. Tafadhali, desist from saying, wachana na kusema, I know, najua, so and so ni mukatili. Fulani is naughty. No, in this case it might not be the one that initiated. Huenda wakati huu si yeye mwenyewe ambaye ameanzisha. Deal with the matter. Shughulikia jambo hilo. Don't be quick to judge. Usikue haraka sana kutoa uamuzi. Even when they are, by the way, even when they are telling you their stories and their issues. Hata wanapokuambia hadithi zao na mambo yao. Even personal, private matters. Hata mambo ya kibinafsi. Don't be quick to judge. Usikue wa haraka sana kutoa uamuzi. Don't be quick to judge. Usikue wa haraka sana kutoa uamuzi. Listen to the end. Sikiza mpaka mwisho. And behave as neutral, be as neutral as possible. Na ukue hauegemei upande wote kadri unavyoweza. Just listen. Na usikize tu. And don't shake your head like this. Na usitikize kichwa chako. Because when you do that you are already judging. Maana unapofanya hivyo tayari umemhukumu. Yeah, you are telling the fellow you are already a bad fellow according to me. No, listen. Tayari mtu huyu anaona ya kwamba unasema yeye ni mtu mbaya. Then soberly. Soberly analyze the matter. Alafu kwa kiasi jaribu kuangalia mambo haya. What they need to correct, they correct. Kile kinahitaji kurekebishwa warekebishe. What needs to be faced head on, it is faced head on. Kile ambacho kinapaswa kushughulikiwa hapo kinashughulikiwa. And please be as realistic as possible. Na tafadhali uwe wa uhalisi jinsi unavyoweza. Mtoto wako akikukosea, when your child wrongs you, hata akikosea Mungu, even when they wrong God, they are still your children. Wao ni watoto wako. Hello? Hata tukimkosea Mungu, even when we wrong God, we are still his children. Tunabakia kuwa watoto wake. He does not throw us out. Hatufukuzi. I'm saying this because I know in the message today. Nasema hivyo maana najua leo katika ujumbe. Having traveled and listened to known a number of things. Baada ya kusafiri na kusikiza mambo mengi hapa na pale. There are cases where sons will do this and the other and to the dissatisfaction of the parents. Kuna mahali ambapo wana watafanya mambo na wazazi wao hajatosheka. The sons and daughters. Wana na binti. And they are kind of thrown out of families by their own parents. Na wanatupwa nje ya familia na wazazi wao wenyewe. You cannot do that. Huwezi fanya hivyo. You need to help them to come up. Unahitaji kuwasaidia understand. Waweze kusimama. They might be the people to help you in the years to come. Huenda watakuwa ndio watu wa kukusaidia miaka ijayo. They might even be stronger spiritually than you. Huenda wakakuwa na nguvu hata kiroho kukushinda. And their prayers might be the prayers that will help you out of trouble. Na huenda maombi yao ndio yatakayokusaidia kutoka kwa shida. You can never give up on a child. Huwezi even this guy that was shot. Ukachoshwa na mtoto. This guy that was what was his name? This is the fellow that was buried, I think someplace. Was it Wanugo or some name? I listened to what the father said. On the day of Nilisikiza kile ambacho baba wa jambazi huyu alisema. To be given a decent burial. Alisema nataka mwanangu apewe mazishi ambayo ni mazuri. He was not disowning his son. Hakuwa anamkataa mtoto wake. Even at the point of burial. Hata katika mazishi yake. He identified with him. Alijitambulisha na yeye. Even though hata kama he had been
one of the worst robbers and killers in the country. Hata kama alikuwa mmoja wa wale wauaji na wezi wabaya sana nchini. Yeah. I close by asking this question. Nafunga kwa kuuliza swali hili. There is a prison here called Committee. Kuna jela hapa inaitwa Kamiti. Are there young people there? Je, kuna vijana kule? Hello? Are there young people there? Je, kuna vijana kule? Are they people's children? Je, ni watoto wa watu? Why are your children not there? Je, ni kwa nini watoto wako hawayuko kule? Thank God. Shukuru Mungu. Be humble. Kuwa mnyenyekevu. When they do something wrong, correct them by the word. Wanapofanya kitu makosa, warekebishe kwa neno. And pray for them. Na uwaombee. And let us support them. Na wacha tuwaunge mkono. It will be okay. Itakuwa sawa. May the Lord bless you. Bwana wabariki. And keep you. Na wadumishe. And thank you very much for bearing. Na asante sana kwa I know those are many hours. Najua hayo ni masaa mengi. But you know this is the nature of this life. Lakini unajua hiyo ndio jinsi ambavyo maisha yalivyo. Na kuchoka. Getting tired. Kuchoka is part of this living. Getting tired ni sehemu ya maisha haya. Tusichoke. Let us not get tired. Let us continue. May the Lord keep you. Mungu abariki. Amen. Are you tired? Or you want more? How many want more? Almost everybody. Let me just make something small and then we close, we go home. Ebu basi nikaseme jambo ndogo tu alafu tuende nyumbani. There was a man who had 2 sons. Kunaye mtu aliyekuwa na watoto wawili wa kiume. And then this man died. Alafu huyu mtu akafa. The only inheritance he could leave them was 600 shillings. Urithi wa pekee ambao angewaachia zilikuwa shilingi 600. So they had to divide among themselves 300. Basi ikabidi wagawe miongoni mwao 300. Then one son went somewhere walking. Alafu mmoja wa watoto mmoja akaenda mahali akitembea. He found a shop. Akakuta kuna duka mahali pale that is selling words. Selling words. Akakuta kuna duka ambalo linauza maneno. So he was interested. Basi akahusika. He said, I want to buy. Akasema nataka ninunue. He was told, basi akaambiwa, for you to get one, you pay 100 shillings. Ili kupata neno moja lazima ulipe shilingi 100. He said he paid 100 shillings. Basi akalipa shilingi 100. Then he was told, if you go somewhere, akaambiwa iwapo utaenda mahali and you are welcomed, na unakaribishwa, it's good to stay a bit. Ni vyema kutulia kidogo. So it sounded good. Basi ikaonekana jambo nzuri. Said, can I have another one? Basi akauliza, je, siwezi kuwa na ingine? He said you have to pay another 100 shillings. Akaambiwa lazima ulipe shilingi zingine 100. So he gave 100 shillings. Pia akapeana shilingi 100. I don't remember the second word properly. Sijui neno la pili vizuri. Then he said, only that? Ndio akasema hiyo tu. Yeah. Akaambiwa ndio. Can I hear more? Basi naweza sikia zaidi. Another 100 shillings. Basi shilingi zingine 300. So he gave 100 shillings. Akapeana shilingi 300. Then he was told, 100. If people trust you, trust yourself. Basi kama watu wanakudhamini ama wanakuamini, jiamini mwenyewe. So 300 shillings was gone. Basi shilingi 300 zilikuwa zimeisha. So he met his brother. His brother laughed at him. Basi akakutana na ndugu yake akamcheka, akamfanyia dhihaka. But these words saved him. Lakini haya maneno yakamuokoa siku moja. He looked for employment. Akatafuta kazi, ajira. He was employed with a big man, a king. Akaajiriwa na mtu aliye wa heshima, mfalme. So sometime later the king got jealous of him, being accused.
Basi wakati fulani huyo mfalme akamwonea wivu, his servants accused him. hata watumishi wake wakamshtaki. So he planned how he can kill this person here. Basi wakapanga jinsi wazamua huyu mtu, Bury him alive. wakamzika akiwa hai. So he told some servants somewhere to prepare a grave site. Basi wakaambia watumishi mahali fulani watengeneze kaburi. So he sent this servant to go. He told them, the man will come asking, where is the work of the king? Take him and bury him. Basi wakawaambia, yeyote atakaye kuja kuuliza wapi kazi ya mfalme, mtwaeni na mkamzike. So he sent this person here. Basi akatuma huyu mtu hapa. So the man went along the way. Basi huyu mtu akaenda njiani. He found people feasting somewhere. Akakuta watu wanasherehe mahali fulani. Come, please, come. Wakamwambia njoo. Then he was almost going. Basi karibu aende. He remembered those words he bought. Akakumbuka yale maneno ambayo alinunua. So he went in. Basi akaingia To feast with them a bit. ili kuweza kushiriki nao katika hiyo sherehe. Now the king being anxious to know if the work is done. Basi mfalme akiwa na hamu ya kujua kama kazi imefanyika. He sent now his son. Basi akatuma sasa mwanawe. And his son bypassed this man. Na huyo mwanawe akapita huyu mtu. So his son went. Basi mwanawe akaenda. Those who are given the work to do are wondering, the king wants to kill his own son. Basi wale waliopewa hiyo kazi ya kufanya wakashangaa, mfalme anataka kuua mwanawe. But now the king's word was a command. Sasa neno la mfalme lilikuwa ni amri. So he asked, where is the work of the king? I said, have you done the work of the king? Basi wakamuuliza, kazi ya mfalme iko wapi? Je, umeifanya? According to the king's word, they just buried him. Kulingana na ile neno la mfalme wakazika huyo mwana wa mfalme. Then this man Alafu huyu mtu continued with the journey now. akaendelea na safari sasa. And they found those servants. Na akakuta watumishi ama The same watumwa. message. Have you done the king's work? Na hiyo huo ujumbe, je, mmefanya kazi ya mfalme? Yeah, come and even see where we have decided Ndio, there. hata njooni muone mahali tumefanya. Hiyo kuna kaburi pale. So now he returns back to the king now. Basi akarudi sasa kwa mfalme. So when the king saw him coming, Basi mfalme alipomuona akija, he knew his son was no more. akajua kwamba mwanawe hayuko. So he had to inquire Basi ilibidi about the apeleleze life of this person here, kuhusu maisha ya mtu hapa, only to discover the words he bought ila kuja kutambua ya kwamba yale maneno ambayo alinunua are the ones which saved him. ndio yaliyomuokoa, And the words we hear na yale maneno ambayo twasikia will save our families, tutaokoa jamii will zetu, save our parenting. yataokoa malezi yetu. It is not in vain. Si bure. I think we appreciate our brother so much. Natumai tutafurahia ndugu yetu zaidi. And when we get time, God willing, next year, we shall still call him. Na tukipata wakati Mungu akipenda bado tutamuita. And just avail yourself. Basi jitokeze. This is what the world is lacking. Hii ndio jambo ambalo ulimwengu And we unakosa. don't want to be like the world. Na hatutaki kuwa kama ulimwengu. God has given us a message Mungu ashatupatia ujumbe right from the Bible, kutoka kwa Biblia, the message of the hour, ujumbe wa wakati, and he has put gifts in his body na ashaweka karama katika mwili that wake he can use to edify us, ambazo anaweza zitumia kutujenga to exhort us, na to kutuonya comfort na us, and kutufariji to make us mature to be better parents. na kutufanya tuweze kukomaa kuwa wazazi walio bora. Let's pray for our brother Hebu tuombeeni ndugu yetu that God gives him grace. ili Mungu amjalie That's neema. what he does in many places called in churches. Hiyo ndiyo kazi anayofanya katika sehemu nyingi. Ana maana And these are kuitwa some kama of the kanisa. gifts we ignore in the body of Na Christ. hizi ndiyo baadhi ya karama ambazo tunazipuuza, But kuzidharau when katika we mwili see wa them, we Kristo. want to put them in action. Lakini tunapoziona tunataka tuzifanyishe kazi. And we are trusting even before the year ends. Na tunatumaini hata kabla mwaka uishe, We are also expecting Pastor Ohire to come again. pia tunatarajia mchungaji wa Hire aje We tena. shall have the same format again. Tutakuwa na huo mfumo tuliokuwa nao. Anything God can open a door for us to gain, let us gain it. Chochote ambacho Mungu aweza tufungulia mlango tupate, hebu tukakipate. And it's for our good. Na kwa uzuri Otherwise, wetu. thank you for the sacrifice. Hata hivyo asanteni kwa You kujitolea. have made it the day. Mshaifanya hiyo siku kuna If you are wili. not here, he would not be here talking to us. Kama hamngekuwa hapa, angekuwa hapa akiongea But you are nasi. the cause of all the time he has sacrificed to be here. Lakini wakati huo wote amejitolea kuwa hapa. The Lord bless you very much. Mungu awabariki sana. I think without wasting much time, just stand. Natumai pasipo kupoteza muda mwingi tutasimama.
He came with greetings. We send him back with greetings. Alikuja na salamu na tunamtuma na salamu pia. You know, he had a sacrifice all the way from Meru. Wajua alikuwa amejitolea njia yote kutoka Meru. Just to come and be a blessing to us. Ili kuweza kuja na kuwa baraka kwetu. So we want to pray that God blesses him, protects Basi him. ningependa kuomba Mungu ambariki. As we disperse, tunapofumukana, let's pray. Hebu na tuombe. Precious loving Father, Baba wa neema mwenye upendo, what a privilege in this life. Ni fursa kiasi gani katika haya maisha. We can sit and Father be instructed by your word. Twaweza keti na Baba tuwekaweze kuagizwa na neno lako. Because all goes back unto the Lord. Maana yote inakurudia. There is no responsibility you have required upon man. Hakuna jukumu ambalo umelihitaji toka kwa mwanadamu or woman, dear Father, mwanaume ama mwanamke, that you are not the fountain of the same. ambalo wewe mwenyewe si chemichemi wa jambo hilo. Even the greatest parent is to you, Lord Jesus. Hata mzazi aliye mkuu ni wewe Bwana Yesu Kristo. And we are only trying to reflect you as parents upon the earth. Na tunajaribu kukuangaza tu kama wazazi hapa duniani. And that's why many times na ndio mara nyingi you can use your gifts in the body, waweza tumia vipawa vyako katika mwili, to enlighten us ili kuweza kutuangazia how we can be good parents, jinsi dear tunaweza Father. kuwa wazazi wazuri Baba. We don't take this for granted. Hatuchukulii kimzaha. We know the world is lacking this. Tunajua ulimwengu unakosa jambo hili. And as days go by, na jinsi siku we zinavyoendelea, can see the results tunaweza ona matokeo of poor parenting in the homes of ya God. malezi mabaya katika maboma yetu. But as you have told us, Lord, Lakini jinsi umetuambia, when we see even our own children, Lord, hata tunapoona hata na watoto wetu wenyewe not caught in most of these things, wasipopatikana na kunaswa katika haya mambo, we have a cause to give you thanks tunayo sababu ya kukushukuru and to praise your na name, O kukusifu God. jina lako. And even pray, give us more grace Hata tukikuomba utupatie neema to be zaidi, better fathers and better kuweza mothers, kuwa baba walio bora na mama walio better bora, parents, O Lord, wazazi walio bora to this heritage you have committed to us. katika huu urithi ambao umetujalia. Because we know this is your own heritage. Maana tunajua huu ni urithi wako And we mwenyewe, are only stewards, Father, nasi ni watumishi tu, to raise your heritage, ili kuweza kuukuza urithi to wako, serve your divine purpose, kutumikia kusudi lako la to kiungu, glorify your name. kulitukuza jina lako. Help us, O Father, Utusaidie that Baba, the things that we have heard, ili yale mambo ambayo tumeyasikia we can put into action. tukaweze kuyatekeleza. And Lord, look forward Na Bwana tutazamie to seeing good parenting, Father, kuona malezi yaliyo bora born in our homes, yakitekelezwa katika maboma out yetu, of your children, dear kutoka kwa Father. watoto wako. Even as we pray for our own children as Hata well, tunapoombea watoto wako wetu the pia, Lord, as we do this work, Bwana, tunapofanya kazi you hii, also may deal with them in a special nawe way. ukawashughulikia katika njia maalum. Because you can never demand from us Maana huwezi dai kutoka kwetu what you know we are not able, Father, to produce. kila ambacho wajua Baba hakika hatuwezi So we are praying kukipeana. also, Father, Pia tunaomba grace upon them, Lord, neema juu yao your care and protection. na ulinzi And wako, we as Christian examples nasi kama Wakristo walio in vielelezo the life we live, oh God, katika maisha ambayo tunaishi, knowing if you tarry, Lord Jesus, tukijua kwamba ukikawia Bwana they are Yesu, the parents of tomorrow. hao ndio wazazi wa We kesho. want to instruct them right. Tungependa kuwaagiza We want katika to njia teach iliyo them the sahihi, best way. kuwafundisha katika njia iliyo That's why we bora. thank you, Ndio Father, tunakushukuru when you Baba, can come and start these things in us unapokuja na kuyachochea mambo and haya awaken ndani us, yetu, Lord, na to the kutuamsha reality of the time and kwa season, uhalisi wa wakati na and majira, how we can be good parents with the wisdom of God, na jinsi tunaweza kuwa wazazi wazuri na hekima ya Mungu, with God-given understanding, na Lord, ufahamu ambao tumepewa na Mungu, that we can be found faithful in this stewardship. ambao tunaweza patikana waaminifu katika huu Bless utumishi. us all, Father. Tubariki sote, Even those streaming the services, hata wanaofuatilia hizi ibada, may you also bless them ukawabariki pia and make them the same way, na Father. kuwafanya njia hiyo Lord, hiyo. as we come to the close, Tunapofika we mwisho, want to appreciate you nataka for tukushukuru this day that is closing kwa hii siku ambayo inaisha with thanksgiving in our hearts. tukiwa na shukurani mioyoni We want mwetu. to appreciate you, Father, for our brother Tungependa kushukuru kwa ajili ya ndugu who has yetu taken that burden upon his heart ambaye amejichukulia huo mzigo moyoni to mwake, share with us these things, oh God. kushiriki nasi mambo haya, Because, Father, it will be meaningless, Lord, maana haitakuwa na maana Baba, if he has a burden yeye mwenyewe ana mzigo and he cannot share with us, Father. na ya kwamba ana mzigo And we can ashiriki truly nasi, testify, dear Lord, na hakika tuweze shuhudia they're the things we need, ndio mambo tunayohitaji, especially in the time we are living in, hasa wakati ambao when tunaishi, the enemy is on the rampage
dear Lord, ambapo adui yuko katika and how to uvamizi, destroy families. anataka kuangamiza jamii, And the first target is parenting, Lord. na lengo la kwanza lake ni So help us, oh wazazi. Father, Basi that tusaidie the things we have kwa heard, yale mambo ambayo tumesikia, we can move into action with them. tuweza ingia na tuyatekeleze, And may you bless them in our na lives. Baba uyabariki maishani And mwetu, may you put that burden in us, oh dear Lord, na ukaweka huo mzigo juu to be yetu, good parents, Father, kwa wazazi to wazuri, these children you have given kwa us. watoto ambao May you umetupatia. bless our brother, Bariki ndugu yetu, bless his family as bariki well. jamii yake We pia. thank you for the sacrifice he has made, Twakushukuru kwa hali ya traveling kujitolea all the way amefanya, from Meru, Father, kusafiri njia yote to kutoka come Meru and be with us. kuja kuwa pamoja I shall nasi, be going back, Lord. na atakaporudi We commit him into your hands. tutamkabidhi mkononi May the mwako, grace of na Jesus neema ya Yesu be his portion as ikae well. fungu lake, That, oh God, as he does this work, ili anapofanya kazi may you hii, also, Father, reward him, Lord, Baba ukampatie thawabu because yako of the service he's doing to kwa your name sababu ya ile kazi anayokufanyia and their service in your body, na Father. ile kazi katika mwili And as we wako. come to the close of today, Na Father, tunapofika and mwisho we are wa leaving ibada here ya going leo, home, Lord, hata tukienda may nyumbani, you be with each one of us. ukawe na kila mmoja Give wetu, us a blessed week, oh God, tupatie juma lenye a fruitful baraka, one, Lord, juma lenye in the matunda life of righteousness, katika maisha ya haki, in the life of true Christianity, katika maisha ya Ukristo wa lives kweli, worthy of the maisha gospel, yanayostahili a Injili, closer walk with you. utembezi wa karibu na wewe. Grant it, Lord Jesus, Tujalie Bwana and Yesu, bless us, na Father, utubariki in everything we shall be doing, dear kwa yote Lord, ambayo tutakuwa even as we tukiyafanya, serve you hata in tunapotukutumikia different capacities, oh God. katika viwango tofauti, May you grant us company. May you ukaandamane endure nasi, us with wisdom. ukatujaze na Give us hekima, knowledge, oh God, ukatupatie that we maarifa, can be found in the center of your perfect will, ili tukapatikane katikati katika kiini cha mapenzi that yako, we may also rejoice ili tukafurahie to be servants to you, kuwa Father. watumishi wako. We appreciate you and we bless you Na kushukuru, twakubariki as we ask all this tunapoomba yote in the name of the Lord Jesus katika Christ. jina la Bwana Yesu Kristo, Amen. amina. So the Lord bless you as we break off. Basi Bwana akawabariki tunapofumukana. And I think brothers, don't just be in a hurry, Natumai wandugu msiwe na haraka, so that we can support the brothers who sometimes take these chairs and this pulpit here. ili tuwasaidie wandugu ambao huchukua viti And na maybe hii sisters, mimbari. as you go up, also just carry some of those chairs. Hata wadada mnapotoka mkabebe Don't baadhi ya mix the viti. colors, please. Msichanganye hizo rangi Let the tafadhali. blue be blue, yellow be yellow, white be white. Samawati iwe samawati, manjano iwe manjano, nyeupe nyeupe. And God bless you and give Na you a Mungu blessed week awabariki, awapatie wiki lenye baraka. and a blessed time. Muwe na wakati wenye baraka pia. Blessed be his name.